Раз, два, три.
Доброе утро, российские участники. Good afternoon, good evening already in Korea. I will speak in Russian, but we have translation, so interpretation, so everybody can watch us. Вчера, дорогие коллеги, мы начали наш День науки, 5-й российско-корейский День науки. Вчера мы обсуждали очень интересные темы. Я не мог оторваться, насколько были важные доклады, связанные с физикой, с астрофизикой, созданием новой техники для исследований Вселенной. И это был очень полезный разговор. Я думаю, что связи, которые вчера удалось установить между партнерами, они будут развиваться и полезны как нашей России, так и нашим корейским друзьям и партнерам. Организаторами нашего мероприятия выступили Корейско-Российский центр сотрудничества по науке и технологиям, Корустек, Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований. Все это сделано при поддержке Национального исследовательского фонда Республики Корея. Главная цель двухдневного нашего заседания – это обмен идеями, обмен опытом между двумя странами, активное содействие взаимному научно-техническому диалогу и углубление отношений между нашими странами в сфере науки и технологий. В этом году первая научная сессия была посвящена вопросам астрономии и космоса. Сегодняшняя сессия называется «Вакцинация от COVID-19». Тема архиважная, но весь мир только об этом и говорит. С утра до ночи мы тоже должны немножко пообщаться на эту тему. В 2020 году на 4-м Российско-Корейском Дне науки мы обсуждали вопросы вирусологии, эпидемиологии, иммунологии. Была полезная встреча очень. И время показало, что эти вопросы, они остаются актуальными и сегодня не только для России и Республики Корея, но и вообще для всех стран мира. Ну, это, конечно, объясняется ситуацией, которая связана с всеобщей эпидемией, и эта эпидемия не знает границ. Сегодня мы выслушаем 10 докладов ведущих ученых России и Кореи по вопросам разработки вакцин, по вакцинации, вопросам ведения пациентов, которые уже заболели, и как помочь уже людям, которые болеют. Ну и в заключение хочу отметить, что российско-корейские научные связи имеют огромный потенциал. Мы, люди, которые работают в науке, в технологиях, в образовании, в инновациях, мы должны этот потенциал использовать в полной мере. Спасибо большое, и я бы хотел предоставить для приветственного слова, значит, Со Гильвону, директору Корейского российского центра сотрудничества по науке и технологиям Корустек. So please, Dr. So Gilwon. Thank you. Honorable Academician Balega Yuri Yuryevich, Vice President of the Russian Academy of Sciences, Academician Chehonin, Vice President of the Russian Academy of Sciences, Deputy Head Tivashova of the Ministry of Higher Education in Russia and Science, Chairman Kim Bok-chul of the National Research Council of Science and Technology of Korea, General Director Ishu Makhetov of the Chumakov Federal Scientific Center for Research and Development, Professor Kim Sudong of Aju University, Deputy Director Zadorna of the International Center for Innovations of Science, Technology, and Education, and Director General of An Hayong of the National Research Foundation of Korea. Distinguished guests and speakers, dear colleagues, I am extremely honored and happy to welcome all of you to the 5th Russia-Korea Science Day. Today we have gathered in the beautifully
renovated Presidential Hall of the Russian Academy of Sciences. Please allow me first to take this opportunity to express my sincere thanks to Academician Sergeyev and the Russian Academy of Sciences for providing such a wonderful venue and jointly organizing our event today, as in many previous years, together, of course, with the Russian Foundation for Basic Research. A special thanks to Olga Gluhovtseva and Korostek staff for the long hours preparing for this event. On the other side, our Korean colleagues are participating online. Unfortunately, the very recent anti-COVID social distancing measures announced just this past week do not permit our colleagues to gather in one place, as we have here in Russia. Nevertheless, today we will learn a lot about the latest in vaccinations from the top scientists of both countries. It is truly a privilege to be able to provide this bilateral Science Day platform to those scientists so they could share their research results, exchange new ideas, and discuss future directions. It is even more important and timely because we are still living in a raging pandemic caused by the novel coronavirus. 2 years into the pandemic, we are still seeing new variations, especially in the form of the Omicron variant. Infectious diseases have no borders, as we know. They are indiscriminate in infecting people. They are a threat to humanity. Therefore, we must fight this together. It would be nice if we could lay the groundwork for collaborative efforts in preparation for future pandemics. It would also be nice if we could all work together in creating a universal vaccine. Korostek embraces such effort based on the free flow of scientific information and open collaboration. I hope that our scientific session today can help understand how we can contain this pandemic and prepare for or even prevent such future outbreaks. I would like to thank each participant for your part in advancing the science of vaccinations. Let me also personally thank you for contributing to the development of friendly relations between our two countries. With that, I hope we have a very successful scientific session. Thank you very much. Спасибо вам большое. Thank you very much. And now the welcome speech will be given Tevяшова Анна Николаевна, заместитель начальника департамента координации и деятельности научных учреждений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Я заранее прошу извинения. Иногда мы произносим, поскольку мы не очень языки близкие, то мы корейские фамилии произносим не всегда точно. И корейские наши друзья произносят наши фамилии. Так что давайте заранее скидку сделаем. Тевяшова Анна Николаевна, пожалуйста, на линии. Доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте, пожалуйста, зачитать приветственное слово участникам научной сессии «Вакцинация от COVID-19», которая проходит в рамках 5-го Российско-Корейского дня науки, подписанная заместителем министра науки и высшего образования Алексеем Михайловичем Медведевым. От имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации приветствую участников научной сессии «Вакцинация от COVID-19», проходящей в рамках 5-го Российско-Корейского дня науки. По данным Всемирной организации здравоохранения, благодаря вакцинации ежегодно удается спасти миллионы жизней, предотвратить распространение опасных заболеваний и снизить последствия для пациентов от различных инфекций. Обычно на создание вакцин и средств профилактики уходят годы работы. Однако пандемия коронавирусной инфекции задала другие рамки и требования к срокам для их разработки и исследования. Вакцинация от COVID-19 позволит предотвратить
распространения этой опасной инфекции, достичь группового иммунитета и дает надежду на возвращение к нормальной жизни. Кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, оказал глубокое социальное, экономическое, гуманитарное влияние на многие сферы нашей жизни и, естественно, затруднил ситуацию в сфере международного сотрудничества ученых. А это один из залогов успешного развития науки. Именно поэтому сегодняшнее мероприятие крайне важное для активного взаимодействия ученых нашей страны, Российской Федерации и Республики Корея. И не случайно оно посвящено такой актуальнейшей теме, как вакцинация от COVID-19, являясь, в общем, логичным продолжением состоявшейся на прошлой неделе сессии Общего собрания Российской академии наук, также посвященной роли науки в преодолении кризиса, вызванном распространением новой коронавирусной инфекции. Уверен, что дискуссии в рамках научной сессии будут интересны и полезны всем участникам. Обмен опытом будет способствовать поиску важных практических решений в вопросах вакцинации от COVID-19, что поможет повысить качество жизни людей. Желаю участникам плодотворной работы, дальнейших творческих успехов, новых интересных инициатив, а также крепкого здоровья. С уважением, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Михайлович Медведев. И позвольте, пожалуйста, от себя лично тоже пожелать всем участникам сегодняшнего мероприятия успешной работы и поздравить с наступающим Новым годом. Я желаю всем участникам, их коллегам, близким здоровья, любви, благополучия в следующем году, новых целей и сил для их достижения. Спасибо большое за внимание. Спасибо. So now the welcoming speech will be given by Bok Chol Kim. Is correct? Yes. Bok Chol Kim, the chairman of National Research Council, Science and Technologies of Korea, NSTC. Please. Hello, I am Bok-chol Kim, the chairman of the National Research Council of Science and Technology in Korea. I'm very pleased to be able to join you today at the 5th Russia-Korea Science Day. First, allow me to convey my sincere gratitude and regards to academician Alexander Mikhailovich Sergeyev, president of the Russian Academy of Sciences. Academician Yuri Yurevich Balega, vice president of the RAS, and academician Vladimir Pavlovich Chehonin, vice president of the RAS. Also, I would like to thank Deputy Chairman Vladimir Valentinovich Kvadrakov of the Russian Basic Research Foundation, and also Director General Hwa Yong-an of the National Research Foundation of Korea. Lastly, many thanks to Korean Russian Science and Technology Cooperation Center and the Director Gil Won-seo, Councilor Yoonok Choi, for organizing this event from the Korean side. The Russian Academy of Sciences, established in 1724, has been the center of scientific thought and knowledge that influenced not only Russia, but also the whole world. RAS is well acknowledged for its profound contribution to many fields of science, including physics, medicine, mathematics, biology, and geology. Many Nobel laureates are associated with the RAS, such as Ivan Pavlov, Lev Landau, Alexander Prokhorov, Pyotr Kapitsa, and many more. The Russian Academy of Sciences also played a pioneering role in ushering in the space age and space exploration.
The National Research Council of Science and Technology support and manages 25 government-funded research institutes, we called GRIs, in the field of science and technology in Korea. We adjust and align the functions of GRIs and support cooperative research between GRIs to maximize research performance. GRIs have been collaborating with Russian researchers in various areas. In the past, the Russian Science Soul Center of the Korea Electrotechnology Research Institute, together with Russian researchers, developed femtosecond laser. And recently, the Korea Railroad Research Institute has been conducting a joint research with Russian researchers in new railroad technology. This year, in August, the Korea Railroad Research Institute also participated in ProMotion Expo. In June 2018, NST signed a Memorandum of Understanding with the Russian Academy of Sciences. However, in less than 2 years, the world has been changed enormously due to pandemic. Our plans of collaboration with the RAS naturally has also been affected. Nevertheless, NST is continued to renew collaboration and interaction between two organizations. The Korea-Russia Science Day was first inaugurated in 2017, aiming to promote exchange between the scientific communities of both countries. In the last 4 years, it has become a solid platform for scientific exchange in important fields, such as artificial intelligence, aerospace sciences, advanced materials, biotechnology, and etc. This year, the 5th Korea-Russia Science Day is dedicated to astronomy and space and vaccinations, which are very timely and urgent issues. I believe many meaningful discussions will be held, and I hope many ideas for cooperation will be exchanged during this year's sessions. In closing, I would like to see you all the next Korea-Russia Science Day, hopefully in Korea. Thank you very much. Thank you very much, Bokchol Kim. Now the word for greeting is given to Anastasia Konstantinovna Zadorina. She is a Vice Director for International Scientific Technical Cooperation of the International Center for Innovations in Science, Technology and Education. Please, Anastasia Konstantinovna. Уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги и участники 5-го Корейско-Российского дня науки. В первую очередь разрешите поблагодарить за возможность присутствовать сегодня на нашем мероприятии. Без сомнения, тема вакцинации на сегодняшний день является наиболее острой и наиболее актуальным вызовом, поиск ответа на которых сегодня заботит все страны без исключения. И в данном контексте российско-корейское успешное сотрудничество в науке и технологиях создает эффективный базис для дальнейшего развития наших отношений и поиска ответов на глобальные вызовы. Отдельно в этом контексте хочется отметить совместный опыт реализации научно-исследовательских проектов.
Вот уже на протяжении более 7 лет министерства, отвечающие за научно-технологическую политику наших стран, равно как и фонды поддержки научных исследований, на регулярной основе проводят конкурсы научно-технических проектов, победителями которых становятся ведущие научные институты обеих стран. В число приоритетных направлений сотрудничества традиционно входят такие, как науки о жизни, биотехнологии, медицина. Так, в этом году, несмотря на напряженную ситуацию, были поддержаны 4 новых передовых проекта с участием ведущих российских и корейских исследователей. Это является лишь одним из примеров того, насколько разноплановым и многопрофильным является научно-техническое сотрудничество наших стран. В заключение разрешите мне пожелать продуктивной и эффективной работы всем участникам сегодняшней сессии, а также здоровья и благополучия в преддверии Нового года. Спасибо. Большое спасибо, Анастасия Константиновна. And now the word for greeting is given to Professor Soo Dong Kim. This is a high school of clinical pharmacology and pharmaceuticals from the University of Adju. Please, Professor Kim. Yes, nice to meet you. It's a pleasure. It's my great pleasure to be invited to deliver a congratulatory address to the 5th Korea Russia Science Day. I'd like to begin thanking the entire organizing committee for their hard work in preparing for today's event. I'm pleased to report that the Chumakov Federal Scientific Center had entered into the manufacturing and technology transfer agreement with the Advanced Medical Bioresearch Center at Adju University. Related to their COVID vaccine, as you know, it has been difficult few months. As you have been battling with and against the Omicron COVID-19 variant, but we are now able to speed up the development of vaccine, thanks to the collaboration between Russia and Korea scientists. I firmly believe that today's forum, the Korea-Russia Science Day, will take the lead in sparking a global collaboration in the fight against COVID-19. At our center, we will also play a key role in promoting such collaboration and communication. Thank you for inviting me to the forum and great organization. Thank you. Thank you very much, Professor Kim. The word for greeting is given to Aidar Airatovich Ishmuhametov. He is a corresponding member of Russian Academy of Sciences, director of the Chumakov Research Center for Research and Development of Immunobiological Drugs. Is correct translation to English? Because I'm just, yeah, thank you, because I'm translating from Russian, that's improvisation. Please, Professor Ishmuhametov. Уважаемый Юрий Юрьевич, уважаемые корейские партнеры, коллеги, друзья, я крайне благодарен за это приглашение, за возможность выступить мне и нашему коллеге из Института Чумакова. Для нас взаимодействие с Кореей, с Южной Кореей носит определенную значимость. Дело в том, что для нас, как для института, который занимается разработкой, внедрением и производством вакцинных препаратов, мы крайне нуждаемся в партнерстве.
Да, и на сегодняшний день, наверное, уроки эпидемии заключаются в том, что необходимы очень четкие механизмы кооперации между центрами разработки и, собственно, производством. Да, та самая проблема масштабирования, трансфера технологий и многие другие, на которых на сегодняшний день является наиболее актуальным как у нас, так и, собственно, во всем мире. Да, каким образом создавать конструкции, взаимодействия между различными отраслями, как фундаментальной науки, заканчивая, собственно, производством необходимых столь населению всего мира препаратов. Наше сотрудничество с Южной Кореей удивительно, но началось еще где-то в 2007-2008 годах. Препарат Zero-TIF – это препарат, который разработан Институтом иммунологии. Мы являемся контрактной площадкой и, так сказать, технологическим воплотителем идей. Вот с этого периода уже имеет, так сказать, право в течение ряда лет на обращение в Южной Корее. За это время мы познакомились с системой. Мы считаем, что Южная Корея может достойно похвалиться одной из лучших систем регуляторных, да, это корейская FDA, всем известная, да, и данные результаты, заключения, которые даются корейской FDA, они, в общем, приняты во многих странах мира, не говоря не только о регионе, так сказать, регионе ближайшем, Филиппины, Индонезии и так далее, но и, собственно говоря, и в мире. Да. Поэтому для нас это взаимодействие было особо важно. Мы высоко оцениваем и надеемся на более плотное сотрудничество с Сеульским университетом, с научными школами, поскольку только путем сначала научной кооперации, затем перехода к прикладным вещам мы можем перейти к совместному производству, а в частности к тем вопросам, которыми мы сейчас упорно занимаемся, это вопросы трансфера технологий. Мы несколько раз были в Корее, наши сотрудники, и, в общем, мы убедились в высоком уровне производства. Должен сказать, что Корея пошла, в общем, по такому интересному очень пути. Создан государственный центр Андонг. Да, мы, по-моему, сегодня услышим представителя Андонга. Это фактически контрактная площадка, которая позволяет приходящим к себе разработчикам быстро достаточно пройти дорогу, трансферную дорогу. А это существенный очень вопрос. И мы посмотрели, в отличие от многих подобных, самое много где были, в отличие от многих других, это не является на сегодняшний день планами. Мы абсолютно уверены в том, что в следующем году, мы планировали в этом году, мы уже запустим начальные процессы, собственно, передачи технологий, поскольку оборудование, кадры и регуляторная система этому соответствует. Это три основных, собственно, момента, которые необходимы для подобных взаимодействий. В нашем докладе наш сотрудник Центра Чумакова, который, кстати, любит Корею по-своему и еще сможет вас приветствовать на корейском языке, расскажет более подробно о наших планах. А сейчас я хотел еще раз поблагодарить руководство Академии, поблагодарить Союз российско-корейский, да, и уверить в том, что Центр Чумакова считает, что наш проект хорошо впишется как в российско-корейские отношения, так и поможет всем нам быть здоровыми. Разрешите пожелать успеха в работе этого симпозиума. Спасибо. Спасибо, Айдар Айратович, спасибо. And finally, the word for greeting is given to Hwa Yong-an, the Director General for International Relations of the National Research Foundation of Korea. Please, Professor An. Здравствуйте, очень приятно. Good morning, ladies and gentlemen. I am Hwa Yong-an, Director General of International Affairs of the National Research Foundation of Korea. Let me begin by expressing my gratitude to President Alexander Mikhailovich of the Russian Academy of Sciences and Chairman Vladislav Yakovlevich
of the Russian Foundation for Basic Research for the efforts to co-organize this event despite the difficulties caused by COVID-19. In addition, I'd like to extend my sincere appreciation to Vice President Yuri Yurievich and Vice President Vladimir Pavlovich and Deputy Chairman Vladimir Valentinovich for taking the time to be here with us today. The coronavirus pandemic has brought significant changes to the world and our way of lives. Now, you are also facing great challenges in terms of international cooperation in the field of science and technology, including the exchange of researchers between countries. It is very encouraging that Korostec, Russian Academy of Sciences, and Russian Foundation for Basic Research have been cooperating to hold regular Science Day events under these difficult conditions. Passing through this pandemic, the countries in the world share a common goal of fighting off infections. In addition, all of us have realized that the current goal cannot be solved just one country's efforts. Russia has developed 4 vaccines, including the famous Sputnik V, Epivac Corona, Covivac, and the Sputnik Light vaccine, and also is developing various vaccines such as in the nasal and fermented forms. So far, Korea has relied on overseas vaccines, but also has been making efforts to develop its own vaccines. As a result, vaccines of 7 companies are currently undergoing clinical trials in Korea. I hope that this forum will be a good opportunity to share knowledge and experiences in the field of vaccines and establish a cooperative platform to cope with the current COVID-19 and the possible diseases in the future as well. Another topic, space is the area where the cooperation between the 2 countries is very promising. No one can deny that Russia is one of the most advanced countries in the field of space. Although Korea started many steps behind, it has tried to lay the foundation for space technology and narrow the technological gap with the countries standing ahead. In this process, the 2 countries have valuable experiences of cooperation. Korea's first space launch vehicle, Naro, equipped with Russian-made engines, is a good example of cooperation in this area. This became a valuable experience for Korea's first self-developed space rocket, Nuri. The recent launch of Nuri has significantly increased interest in the space area in Korea. It's very meaningful that we have prioritized the cooperation in astronomical observation and space exploration, which are the basic fields among the various fields of space sciences. I also look forward to cooperation in other fields of space sciences in the future. Although you are facing each other only through the screen, I am very confident that this forum will contribute to lay the cornerstone of more
active communication and further cooperation between the scientists. In conclusion, I'd like to deliver thank you to Director Seo Gil-won and the staffs at Korestek for their hard work in Moscow. Finally, I'd like to congratulate everyone involved on the successful hosting of the 5th Korea-Russia Science Day event. I wish you health and great success. Thank you all so much. Большое спасибо. Thank you very much, Director General Hwang Yong-lan. And now, following our program, we have a very good time. This is a coffee break for 15 minutes. I think it's okay. So we collect here again at 17:010. This is Korean time, and Russian time 11:010. 11:10 minutes. 10 minutes past 11. Okay. So we have a coffee break for 15 minutes, please.
Раз-раз.
посмотри. 잘 들리세요? 오케이? 다 됐어요?
Dear colleagues, I think we can continue our meeting and to start scientific session. First of all, I would like to invite for presentation Dr. Lee Keun-hwa, University of Hanyang, development of vaccines against COVID-19 in Korea. Please, doctor. Hi, my name is Keun-hwa Lee. I'm also co-chair about this session. I will start my talk, and then I also introduce my side scientist. Okay. Okay, I will show the presentation. Mr. Lee, could you help me? Mr. Lee Dong-yeon. Mr. Lee Dong-yeon. 네, 잠시만요. Could you help me? How can I share my presentation? 그 줌 시스템 밑에 화면 공유 버튼이 있어요. 그거 눌렀는데 안 돼요. 저 여보세요? 네. This session first? Yeah, no problem. I can start. Yeah. Okay. May I introduce Dr. Kim Seung-taek? Briefly, Kim Seung-taek is a team head at the IPK. IPK is the Institute of Pasteur Korea. It is one of the branch of the Pasteur Institute. Today's he will give us talk about severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 and drug development for the defense of the SARS-CoV-2. Please, Dr. Kim. All right. All right. Can you see my just presentation? Yes. Good. Okay. We can Okay. start. Sounds good. All right. Thank you very much for your kind introduction and also the opportunity of presenting my work in this very interesting meeting. Well, as you can see from this slide, I'm going to talk about the SARS-CoV-2 biology and drug development. All right. This first slide is showing just a brief, clinical features of COVID-19, and then, as many of you are aware, but most of the COVID-19 patients just experience asymptomatic or just mild disease. It's like 80%, but the rest is like 20% may experience a severe COVID-19 and also just may die of this disease. So this SARS-CoV-2 is also just one of the coronavirus, and then let me see. Okay, and this SARS-CoV-2 is very similar to the SARS-CoV-1, which was actually identified in the year 2002 in Guangdong province in China, and also just the MERS coronavirus. And as coronavirus, this has some enveloped virus studied with this viral spike protein,
And this viral spike protein is very important in that this mediates the viral entry by interacting with the ACE2. This is a host receptor protein. And also this spike protein is a major target of the vaccine development and also monoclonal antibodies. All right, this slide shows basically actually this is the life cycle of a general just a coronavirus, but that this coronavirus has the positive sense a single strand RNA as its genome, and as such all the steps of the viral life cycle occurs within the cytoplasm. And there are actually many known just the coronavirus, and then among those there are 7 just known human coronavirus. And then, but 3 of them cause very severe the disease, including the SARS-CoV-2 and the SARS-CoV-1 and the MERS coronaviruses. So let's look at the some disease course. So once a person is exposed to the virus, then the virus enters our lung and then starts the viral replication. And at some point, this infected person starts to feel some viral symptoms. And then the period between the viral exposure and the symptom is called actually incubation period. And then it typically is about 4 to 5 days, but sometimes it varies in between 2 to 14 days. So when the viral load is increased, at some point this person can transmit the viruses from himself or herself to some other persons. So there's some period of this infectious period. So this infectious period is mostly just overlap with the symptoms period, but this is not just 100%. So for example, this period, this infected person can transmit the virus without knowing whether he or she is just infected by these viruses. And this is actually one of the main reasons why this COVID-19 has actually become just a pandemic. So at some point now, just the host immune responses kicks in, and then the viral load is now just declines. So in most cases, just this infected person can just recover just spontaneously without any therapeutic just interventions. So then what about just the treatment options? So for the treatment, we have to actually distinguish between just mild COVID-19 and the severe COVID-19. And then the mild COVID-19 is the one that I showed in this previous slide. So basically just mild COVID-19 and the severe COVID-19 is very similar. But then one of the main differences is that in the case of severe COVID-19, the innate immune responses actually started as some delayed manner. So, and this is actually one of the main reasons. So for the severe COVID-19, where we need some therapeutic options, but we have to be very careful that this severe COVID-19 is not really just a simple disease. This is sometimes people call just a biphasic disease, or sometimes just multiphasic disease, because just simply speaking, the biphasic disease, this disease has 2 different phases or just periods. The first phase is a virus replication phase. And then in this virus replication phase, the drugs which can actually inhibit the viral replication can be very helpful. But in this case of second phase, the second phase is sometimes it's called the inflammatory phase or cytokine storm phase. So in this case, the excessive immune responses actually damages just our body. So in here, not the antiviral drugs, but some immune modulatory drugs can be very helpful. For example, some steroid drugs. So the next slide shows some representative drugs which are being actually developed or being actually used right now. So for the antiviral drugs, let's look at the viral life cycle again. So the virus enters the cell by interacting with the ACE2 receptor protein, and the interaction between spike protein and the ACE2 protein can be very effectively blocked by the convalescent plasma and the monoclonal antibodies. And whatever it is, just the main key player is the some neutralizing antibody. And then another important protein in the some viral entry is the TMPRSS2 protein. This is a transmembrane protein with the serine protease activity. And then this serine protease activity is very important in that it actually cleaves the viral spike protein prior to the fusion of viral membrane and the host cell membrane. So without these therapeutic interventions, the virus enters the cells, and then once inside the cell, now the viral RNA is released. And then from viral RNA, just the viral polyprotein is synthesized. And then in order to just produce some individual just functional proteins, now this polyprotein has to be processed by the viral protease, such as CL3CL-Pro. And then this protease can be effectively blocked by this Pfizer drug.
And then once these proteins are produced, and then these proteins, viral RNA, just assembled, and then makes them viral replication complexes. And then within the viral replication complexes, the viral RNA genome is synthesized. And then this stuff can be very effectively blocked by the remdesivir and the molnupiravir. This is Merck drug. So in the case of anti-inflammatory drugs, now we know pretty much about dexamethasone and also tocilizumab. This is the IL-6 receptor blocker, and also baricitinib is known to be effective in some major clinical trials. So in the COVID-19 pandemic, actually most of the drug development actually being conducted in 4 different ways. The first one is drug repurposing or repositioning, and the second one is monoclonal antibody development, and the third one is convalescent plasma therapy, and the fourth is sort of just a new drug development. So when you just think about some drug development, we actually think about some new drug development. But new drug development is actually it actually takes more than 10 years on average, and also it needs a lot of R&D investment. But in spite of those efforts, the success rate is pretty low. It's just less than 10%. So in this COVID-19 pandemic, this kind of a new drug development is not really just practical. So that's why many just the laboratories as the companies are now just focusing on some sort of just drug repurposing. So drug repurposing is basically the people are actually trying to use the drugs which are already approved for other indications. So these drugs has actually gone through all just the basic research and then preclinical trials and clinical trials, and then somehow just approved for other indication. So for drug repurposing is that well, actually, if those drugs are actually being demonstrated in terms of antiviral efficacy, whether in just the in vitro assay or just in vivo assay, now this drug can be tested directly in the phase 2 or phase 3 clinical trials. And if there's some clinical efficacy is actually demonstrated, this drug can be used after emergency use authorization. And then one of the actually best example is the actual remdesivir. So in our laboratory, we also did some drug repurposing since early COVID-19 pandemic. So basically, we actually used some sort of just image-based drug screening. So prior to the COVID-19 pandemic, we have been working on some worse drug development. So we are kind of just a good experience and the knowledge and the analysis tools. So before we just obtaining the some SARS-CoV-2 viruses, well, we actually started the screening with the SARS-CoV-1 because SARS-CoV-1 and SARS-CoV-2 are very similar. So our assumption is that if any drugs can show any antiviral efficacy against the SARS-CoV-1, those drugs are likely to be active against the SARS-CoV-2. So we started with the screening with the 3,000 approved drugs. And then out of this screening, we selected 35 drugs. And later we added 13 more drugs, which was actually suggested by the infectious disease specialist. So this is sort of our drug repurposing timeline. So last year, February, we obtained the SARS-CoV-2 from Korean CDC. But as I said earlier, before obtaining the SARS-CoV-2, we were working on the SARS-CoV-1. And as soon as we obtained the virus, we actually propagated viruses and then very briefly characterized the viruses, and also developed assays and optimized all the screening assay. And then after that, we actually applied our this assay to the 48 drugs, which were actually we selected out of SARS-CoV-1 screening. And then finally, we identified 24 drug candidates. So the whole process actually took about just 4 weeks. And then I'm just sharing that how quickly just the drug repurposing can be just accomplished within just a short period of time. And the results are available. And then to the best of my knowledge, our result was much faster than any other groups in the world. So basically, we just established our antiviral drug screening using the Vero cells. This is one of the most frequently used cell line in virologists. And then we actually selected staclizumab and then niclosamide for further development, including the clinical trials. And then additionally, we established another antiviral screening using the CALO3, which is human lung cells. And then out of this assay, we actually selected nafamostat and then camostat for further development. And then these 4 drugs are being now conducted in the several clinical trials, mostly phase 2 or phase 3 clinical trials in Korea, and then also some foreign countries as well.
And then some of the results are now available as papers for like some ciclesonide and some nafamostat. So let's move on to some monoclonal antibodies. So for the monoclonal antibodies, well, monoclonal antibody was pretty successful so far. And then there were just 4 monoclonal antibody was developed. First one is Regeneron and Eli Lilly, US companies. And the third one is Celltrion, this is Korean company. And then Vir Biotechnology and the GSK, and again, just US company. And then all those monoclonal antibodies were pretty effective, just by just blocking the progression to the severe COVID-19 by 70 or 80% of just the efficacy. And then just lastly, I want to just talk just a little bit about some new drug development. And then, well, many of you are already aware of this Merck drug and the Pfizer drugs. And the Merck drug is actually the nucleoside analog, which is actually inhibiting just viral RNA replication. And the Pfizer drug is a protease inhibitor. And then actually in the earlier the slide I just showed you, which step of the viral life cycle can be blocked by this Pfizer drug and then this Merck drug. And then one of the key features of these drugs is both just orally available drugs. And then this is very important feature, especially in this COVID-19 pandemic. And then this infected person, when they are in some mild disease, these drugs can be taken at home without just visiting hospital. So, and then based on the some clinical trials so far, this drug, although some different, but seems to be very effective against the very effective in this blocking just progression to the severe COVID-19. Although I said this is a new drug development, but this is not a completely new one, because the Merck drug, for many years actually among the virologists, this is kind of a very well-known drug, and then this drug actually seems to be active against many just the RNA viruses. And also the Pfizer drug, this is actually was being actually developed by the Pfizer year 2002 and 2003 when the SARS outbreak occurred. But then, as many of you know, just the SARS outbreak did not last for a long time. So the Pfizer did not even have a chance to actually test in the clinical trial. So then the drug discovery program was just stopped. But then since COVID-19 pandemic has started, now the virus is very similar to the SARS-CoV-1. So that Pfizer actually just revived their just old drug discovery program. So now just these are being just probably today, just the Pfizer drug is now just approved for emergency use authorization from the US FDA. So lastly, I want to talk about just a little bit of the variance issues. So unlike the some vaccines and also some monoclonal antibodies, those are actually very vulnerable to the some variants. I mean, the mutations which are actually found mostly in the spike protein. But the chemical drugs that I have talking about so far is it does not seem to be affected. Do not seem to be affected by all those mutations found in the variant concerns. And this is the result that we actually compare the some drug susceptibilities among the original ancestor SARS-CoV-2, and then this is the alpha variant and the beta variant. And most of the TMPRSS2 inhibitors and microsamide, ciclesonide, and also the remdesivir and then molnupiravir, actually the drug susceptibility actually did not change regardless of the some ancestor SARS-CoV-2 or just this variant of concern. So this should be it. And then I want to thank my colleagues and then also my lab members at the IPK. And also I want to thank Malik Paris at the Hong Kong Pasteur for sharing the SARS-CoV-1 for drug screening. And then many government agencies actually helped us. And also I want to thank our funding organization. All right, thank you for your attention. Thank you very much, Dr. Kim. Nice talk. Do you have any questions on the floor? Thank you very much. I think we will continue. Are you ready to make a presentation? Okay. Dr. Lee, are you ready to make a presentation? Actually, our presentation is maybe last time because of something problem. So the operation room may be sharing my presentation. So now started your side, okay? Thank you very much. In that way, I would like to introduce Professor Vladimir Gushin. It's a head of the laboratory
of Institute of the Gamaleya Institute of Russian Ministry of Health with the presentation Sputnik V, experience, development and some results, intermediate results. Please, doctor. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Я благодарю за возможность представить наши результаты российской стороны по части спутника и представить Центр Гамалеи по части тех данных, которые теперь у нас имеются, потому что жизнь продолжается, и мы тоже не стоим на месте. Я думаю, что присутствующие здесь и даже, можно сказать, общество в целом уже хорошо выучило словарь терминов о том, что вирус меняется, что есть мутации, что есть так называемые линии, да, генетические, и что есть варианты, которые вызывают опасения у ученых. И действительно, это те вещи, которые, собственно, заставляют нас не стоять на месте, а для того, чтобы, так сказать, двигаться вперед, несмотря на то, что у нас уже есть определенные средства противодействия пандемии. И первую часть доклада я хотел рассказать немножечко про генетическую часть, а вторую, собственно, непосредственно про вакцину и те исследования, которые мы ведем для того, чтобы не отставать в текущей пандемии. И прежде всего я хотел сказать, что, конечно, генетика прошлого года вируса была довольно-таки скучной, было довольно сложно выделять какие-то генетические особенности, и вот такие статьи, которые мы писали с зарубежными коллегами, они, в общем-то, отражали просто первую динамику генетических линий, которые менялись, и было непонятно, что все это значит, пока секвенирование, и в частности, благодаря усилиям британских коллег, не начали выявлять, в общем-то, такие варианты, которые действительно успешно конкурируют и могут вытеснять другие генетические линии, существенно их опережать, но и самое плохое, что они могут иметь отличающийся профиль клинических проявлений и в том числе, так сказать, иметь мутации в S-белке, который является главным иммуногеном, как уже отмечалось в предыдущем докладе. Итак, что же такого интересного происходит в этих генетических линиях? Но прежде всего, то, что начали отмечать фактически ученые во всех странах, это то, что в составе рецептор-связывающего домена появляются мутации, которые, собственно, влияют на два процесса. Первое и самое главное – это то, что мутации в составе рецептор-связывающего домена, который позволяет проникать вирусу в клетки, они, во-первых, позволяют некоторые из этих мутаций усиливать взаимодействие с рецептором и, как следствие, приводить к тому, что вирус существенно быстрее попадает внутрь клетки. Это значит, что нужна меньшая заражающая доза, и, как следствие, вирус распространяется в популяции быстрее, накапливается в больших количествах в организме и лучше передается. Это ускоряет распространение и, в общем-то, также может менять клиническое течение. И здесь вот представлены разные варианты, то есть видно, что в варианте альфа было 4 мутации в рецептор-связывающем домене, в варианте бета их было уже 6, в варианте гамма было 8, вот, а в варианте омикрон, который только что появился, их целых 26 мутаций. И, безусловно, это не может нас не беспокоить, потому что это прямо отражается на непосредственно карте распространения различных вариантов. То есть можно посмотреть, что с конца прошлого года сначала очень мощно пошел вариант альфа, а потом все сменилось на вариант дельта. И уже сейчас, вот в самом конце, вот здесь вот вверху, виден небольшой уголок, что на сегодняшний день, вот это буквально свежие данные, уже больше 10% это вариант омикрон. В Центре Гамалеи разработана вакцина «Спутник Ви», и это, безусловно, не только успех Центра Гамалеи, это большая работа, как сотрудничество внутри
Российской Федерации, внутри московских организаций, то есть, конечно, это здравоохранение московское и федеральное здравоохранение, это Российский фонд прямых инвестиций, это партнеры научные, которые участвовали вместе с нами в проведении доклинических исследований. Вот здесь вот представитель центра Чумакова, на самом деле, первый медицинский университет, 48-й институт, Министерства обороны. Ну и, конечно, огромная панель фармацевтических предприятий, которые на сегодняшний день являются партнерами по производству. На сегодняшний день вакцина активно выводится на международные площадки. И почему я так об этом говорю, может быть, немножечко пафосно, именно потому, что мы, ученые, как бы в том числе в ответе за ту разработку, которая в наших руках. Мы должны, во-первых, продолжать собирать наиболее актуальные данные, которые позволяют понимать, насколько вакцина продолжает работать в условиях тех рисков мутационных, которые я обозначил. Ну и, во-вторых, какие есть пути дополнительной оптимизации этой разработки, чтобы она не теряла своей актуальности. И прежде всего основная часть результатов наших исследований отражена в международной научной печати. Здесь приведены несколько статей в журнале Lancet, которые показывают некий путь, который мы прошли. То есть сначала показали безопасность и иммуногенность на 76 добровольцах для двудозовой вакцины. Потом исследовали эффективность на 22 тысячах добровольцах. Далее исследовали однодозовую вакцину. И по результатам этих исследований препарат Спутник Ви и его однодозовая версия Спутник Лайт представляют безусловный интерес, потому что они позволяют формировать в достаточно краткосрочной перспективе высокий иммунный ответ, который по данным клинического исследования третьей фазы обеспечил защиту на уровне выше 90%. И это действительно ставит разработку Центра Гамалеев наряду с самыми лучшими разработками профилактических препаратов против COVID-19. Но надо сказать, что не только наши результаты показывают, что действительно вакцина эффективна. Вот здесь вот я привожу исследования Аргентины, которые показывают то, что вакцина действительно даже в полевых условиях сохраняет свою эффективность выше 80%. Можно отдельно рейтинговать защиту от госпитализации или от смерти, и это очень высокие цифры. То же самое подтверждают исследования венгерских коллег независимых, которые провели исследование эффективности разных препаратов, и вот по результатам этого исследования вакцина Спутник Ви вошла фактически в список лидеров, то есть конкурируя с Модерной по части защиты от смертельных случаев заболевания. Надо сказать, что в Российской Федерации тоже есть независимые исследования вакцины Спутник Ви, независимые от разработчика. И вот здесь я привожу результаты группы Антона Борчука из Петербурга, которые показывают, что в период фактически широкого распространения варианта Дельта, то есть это конец мая и весь июнь, эффективность вакцины Спутник Ви составила, опять же, выше 80%. Мы продолжаем эти исследования, в частности, так как в июне мы показали, что в Москве до 90% распространен вариант Дельта, нами были предприняты попытки оценить, насколько вакцина сохраняет эффективность, и в частности, ее однодозовая форма. Нами было проведено исследование с использованием данных регистра федерального, где мы выгрузили данные по вакцинации одним препаратом и посчитали, соответственно, насколько вакцина сохраняет свою эффективность в различных возрастах. И показали, что однодозовая форма является довольно-таки высокоэффективной в группе молодых, 18-29 лет, но дальше ее эффективность снижается, и в группе 60+, эффективность уже приближается к 50%. О чем это говорит? О том, что все-таки однодозовая форма, она не должна быть рекомендована пожилым людям как основная форма вакцины, а должна все-таки быть применима либо
как самостоятельная вакцина среди молодых, либо как бустерная вакцина, которая призвана бустировать иммунитет после ранее перенесенного заболевания или предыдущей вакцинации препаратом «Спутник Ви». К моменту этого исследования мы уже понимали то, что действительно бустирующая вакцина представляет очень высокий интерес, потому что к тому времени стало понятно, что по прошествии времени даже лучшие препараты по прошествии 5-6 месяцев теряют свою эффективность, и без бустерной дозы количество людей заболевающих начинает расти. И, собственно, в целом ряде стран были запущены программы по ревакцинации. Значит, еще одним фокусом нашей работы являются люди, живущие с ВИЧ. Совместно с главным внештатным специалистом мы провели еще одно виртуальное исследование, которое показало то, что эффективность вакцины в существенной степени зависит от уровня сохранности иммунного ответа. В частности, в группе людей, имеющих CD4 меньше 350 клеток на микролитр, проседает иммунный ответ. Это видно как по общей выборке, так и если смотреть потом по периодам. Вот в частности, в рамках этой работы, которая сейчас рассматривается в одном из журналов семейства Lancet, приводятся данные о том, что вакцина среди ВИЧ-инфицированных в период распространения дельты действительно снижает свою эффективность, но если делать разбивку по группам людей, имеющих сохранный иммунитет, и людей, которые имеют выраженную иммуносупрессию, эффективность вакцины существенно отличается. В частности, у людей с сохранным иммунитетом она составляет порядка 75%. В случае тяжелого течения она может быть даже выше 90%. Но все эти данные на самом деле хорошо согласуются с вирусологическими исследованиями, которые мы широко проводим в рамках Центра Гамалеи. Это исследование вирус-нейтрализующей активности. Прошлым летом была проведена оценка защитной эффективности вирус-нейтрализующих антител против всех основных вариантов, вызывающих опасения. И по результатам этих исследований мы видели, что относительно бета, гаммы и дельты действительно мы наблюдаем статистически достоверную просадку эффективности вирус-нейтрализующей активности. И это очень важный результат, который на самом деле является первым сигнальным. И неудивительно, что с появлением омикрона начали первое, что повторять, это непосредственно оценивать, насколько вирус-нейтрализующая активность сохраняется против этого варианта. И вот буквально на этой неделе вышедшие результаты нашего центра показывают, что против омикрон, варианта омикрон, мы с одной стороны видим существенное снижение, если человек был вакцинирован более 6 месяцев. Это достоверное снижение и довольно серьезная потеря вирус-нейтрализующей активности. Это вот нижний график, правая сторона красными точками отмечено, насколько снижается иммунитет у людей, которые более 6 месяцев получили препарат. Но если мы исследуем сыворотки людей, которые получили бустирующую дозу 2-3 месяца назад, мы видим, во-первых, стопроцентное сохранение у всех участников вирус-нейтрализующей активности, хотя мы видим снижение нейтрализующего титра, мы видим, что у всех людей, которые получили бустирующую дозу, сохраняются вирус-нейтрализующие антитела, что, безусловно, является хорошим признаком. И это, опять же, хорошо коррелирует с теми заявлениями, которые делают производители других широко применяемых в мире препаратов, которые также сообщают о том, что бустирующая доза действительно в настоящий момент позволяет сохранить вирус-нейтрализующую активность, в том числе относительно омикрона. Мы сейчас, имея в руках выделенные варианты омикрона, проводим эксперименты на животных и, безусловно, будем наблюдать, как это будет развиваться с точки зрения эффективности у людей, но хотел напомнить, что у нас есть инструмент замены в конструкции аденовирусной вакцины бустирующей дозы на омикрон. То есть мы сейчас этим активно занимаемся и будем проверять, насколько замена действительно будет
целесообразной, потому что на самом деле сейчас как бы мы видим, что бустирование приводит к сохранению иммунитета, и мы понимаем то, что, так сказать, после третьей дозы и динамика иммунитета может быть другой, и, собственно, защитная эффективность. Поэтому этот процесс мы продолжаем изучать. Поэтому, отмечая, какие будущие перспективы у нас есть, хотелось бы подчеркнуть, что нам нужно продолжать наращивать кампанию по вакцинации и держать в голове то, что принципиальным является ревакцинация всех тех, кто ранее уже получил вакцину. То есть экспериментальные данные прямо подтверждают необходимость этого. То есть нам необходимо изучать вариант бустирующей дозы спутника, вариант омикрон в доклинических, клинических исследованиях для того, чтобы оценить безопасность, эффективность и, во-вторых, необходимость действительно перехода на новую версию. Необходимо принять во внимание все аспекты с этим связанные. Ну и, конечно, нужно продолжать секвенировать. В рамках Российской Федерации действует консорциум Корги, открытая база, где мы стараемся ускорять доступ к генетической информации всех ученых, которые в этом работают. Ну и, конечно, занимаясь мониторингом этой изменчивости, нужно помнить, что главная цель этой генетической работы заключается в том, чтобы улучшать средства диагностики, профилактики и лечения. Я благодарю за внимание, буду рад вопросам. Спасибо, спасибо. Are there any questions to Dr. Gushin? I think a little bit later. Dr. Lee, your step. Yeah. Please, could you introduce your colleagues? Oh, okay. Now I'm introduce the second Korean scientist, the Mr. Lee Jae-won. He is a director at Department of External Cooperation Team, Korea Biopharmaceutical CMO Center. Korea government wanted to build a global vaccine hub. Today, he will give us talk about the vision and objective for becoming global vaccine hub in Korea. Mr. Lee, please. Mr. Lee Jae-won. Yeah, good afternoon, everyone. Thank you for taking time out of your busy schedule. Let me share my presentation first. Right. So as I mentioned in my abstract, the Korea government plan to development and support the vaccine industry for the long term. And as strategy, one of the results of those plans, the KBP CMO Center was established. Today's presentation is only 15 minutes allowed for me. So today, let's just focus on the KBP CMO Center and GMP facilities. The Korea Bio CMO Center, the Korea Biopharmaceutical CMO Center is located in Andong City, and it takes around 3 hours from Seoul by car. The Andong City built a vaccine industry cluster. In this cluster were SK Bioscience and SK Plasma, and IVI Andong branch, and Gyeongbuk Industry Institute, and Vaccine Commercialization Technology Support Center. And this is KBP CMO Center is located. Also, second complex is also being prepared, and vaccine company is scheduled to take place in the future. This is bird's eye view of the KBP CMO Center. And the center consists of 3 buildings. The main building has a manufacturing facility and quality control, and storage room for raw materials.
On the left side of main building, we have animal laboratory, and behind, waste disposal facility. And in front of main building, the National Vaccine Education Center will be established for the next 5 years from 2022. This is the on-site photo of the KBPCMO Center. We finished the construction in June 2020 and started early operation CDMO business from September 2020 with the vaccine companies. I will give you a brief history of the KBPCMO Center and our objective. KBPCMO Center affiliated with the Ministry of Trade, Industry and Energy of the Republic of Korea. The total duration of project is 5 years from 2017 to end of this year. And the total budget was around $100 million US. The location I already mentioned with the previous slide. And the main objective is building the infrastructure of global GMP compliant, non-clinical and clinical and commercial vaccine CDMO to invigorate the national vaccine industry. Our center is promoting 5 key business and has almost achieved them. The first, as you can see from on-site photo, that manufacturing the facility is almost construction, the finished construct. And we got CMO GMP certification from the Ministry of Food and Drug Safety in South Korea last June. And second, about 250 type of 500 equipment of the global GMP level equipment has been installed. The third, researchers and equipment in charge of the vaccine process development part is also ready. And as already explained, the construction of the education center will be start from next year. Right, so I would like to let you know the special features of our GMP facility. The main building consists of total 3 floors. On the second floor, there are a QC laboratory and commercialization support department in charge of vaccine process development and scale-up. On the first floor, as you can see, in the composed of the vaccine DS product line and a DP lines. This line has total 4 lines, and line number 4 is BSL-3 grade, and as you can see, and finish line consists of vial line and pre-filled syringe line. This is production building, plain view. The line number 1 is an adherent cell line that produced a maximum 200 liter of DS. And then line number 2 and 3, suspension line that produce each maximum 1,000 liter and 200 liter of DS. And lastly, line number 4, which is BSL-3 grade, is also suspension line that produce a maximum 200 liter of DS
for now. However, from the initial planning to stage of establishment of the center, we have prepared enough space for equipment. For equipment installation, so that the equipment of the consigned company can be installed if necessary. So if it can be expanded when needed. This time, let's take a look at the DP line. The buyer line includes the lyophilizer and can produce up to maximum 12,000 vials per hour. And prepared syringe line can be produced up to 10,000 syringes per hour. This table is summary of the entire GMP production facility. In addition, our center is optimized for the CDMO production, as the entire process is composed of the single-use system. This is the production building second floor plan view. As I explained, on the second floor, the QC laboratory and then process development department is located. In this slide, I will explain the animal test building. Animal lab located left side of manufacturing building. And it's not just built by the one floor, and it has animal holding room and testing room and monitoring room and etc. And animal labs primarily conduct vaccine release tests. This is the last slide of my presentation. This is center main business area. The first, as you know, the vaccine CDMO businesses. Second is the support for commercialization of vaccines, including process development. And as I mentioned, the National Vaccine Training Center to start construction next year. And lastly, production and then stockpiling of the public vaccine in preparation for the national crisis. So far, I have introduced the KBP CMO Center, and then I'm sure that our new GMP facility will be very attractive in the international CDMO market. And we are asking for your interest and support for the Korean vaccine industry and then our center, which will be reborn as an international vaccine hub in the future. And thank you. Thank you very much, Mr. Lee. Your nice talk. Dr. Vladimir, it is your turn. Thank you very much. Next presentation is key questions of transferring of technology as important elements of producing immunobiological treatment compounds. The Vice Director of Institute of the Chumakov Institute of Immunobiological Preparations, Professor Chernov, Konstantin Chernov, please. Thank you very much. 진행하는 컨퍼런스 참가자 여러분, 바쁘신 일정에도 불구하고 시간을 내어 그 컨퍼런스를 참여해 주신 점에 대해 감사드립니다. 이번 컨퍼런스를 통해
сорога көлсөнөл мәкко айдюр ülke ханхаго сэрун инмэгэл хөлсөн хаго кондон йонгурул чинэханде туумит гэрül прамда антаканкедо 지난 20년에 산 도난 한국어를 연습할 수 계획가 없으니까 지금부터 연어로 계속하겠습니다. 감사합니다. 네, 죄송합니다. Sorry, I just dare to make a short welcome speech. In Korean, which I already almost have forgotten. So I'd like to proceed on in English, and I'm going to explain why Andong Center presented their manufacturing facilities in so detailed manner, and why manufacturing facilities are so important on this scientific conference. This is just because sorry. Okay. Можно начало? It's just because we have selected just one, we have found just one manufacturing facility which is able to manufacture Covivac vaccine, which was developed by our institute due to some safety reasons. I'd like to say a few words about our institute, our center, and its long-lasting history, which started in 1955 when academician Mikhail Chumakov had founded this institute, particularly for poliomyelitis eradication program in Russia, in the Soviet Union, which have resulted in really almost eradication in mid-70s. So this program took about 25 years to be completed in the Soviet Union using the oral polio vaccine. Now we have we just observed some sporadic cases which are brought to the territory of Russia from neighboring countries, but not the epidemic situation. Continuing the traditions of Professor Chumakov, we recently have developed two, I think, very important vaccines. One Sabin strain-based inactivated polio vaccine, just because WHO recommended the transfer from oral polio vaccine to IPV, inactivated polio vaccine, just as a safer solution for polio virus vaccination. And we managed to develop based on the same technology, we managed to develop Covivac, COVID-19 inactivated whole virion vaccine. But due to some technological issues, we cannot transfer it so easy as Sputnik was transferred to more than 10, I think, manufacturing sites due to BSL-3 requirements, biosafety level. Today's center is Chumakov Center is a very complex organization incorporating all the aspects of scientific and technological activities, starting from education, fundamental studies. We managed to build the chain of leading from fundamental studies to the product manufacturing through applied research, technology development, preclinical, clinical studies, and registration of vaccines. And more than 900 people are involved into this activity. So this is Covivac, is inactivated whole virion
vaccine, which is manufactured at the moment, which is manufactured just on our manufacturing site, and we had to make some alterations to our equipment to increase the production capacity of our manufacturing site, because first 4 or 5 months we had to use the semi-industrial production site as a cycle. At this moment, we are able to manufacture up to 20 million doses a year, and we hope that our cooperation with Andong will increase this amount. Why we have selected the inactivated vaccine and inactivated technology for developing the vaccine? First, sure, is tradition, because we widely used the inactivated polio vaccine technology and experience gained in this development of Covivac. And some considerations also were that while the most of research is concentrated on S protein function, we suspected that there might be some other proteins and some unknown functions in this novel virus, and Omicron strain demonstrates this very clearly. And while inactivated whole virion vaccine is able to mimic the process of meeting of virus and human body in a full manner, and presenting the whole set of proteins to the human immunity. So the process of manufacturing is a standard process when cultivation of viral cells ends up in infection of these cells, and further inactivation and purification of the viral liquid. After purification, the process goes through formulation, fill and finish processes, and transport packaging. Andong Center, which have presented their capacities in just before my presentation, is able to launch, to our opinion, is able to launch this manufacturing cycle fully. We could start from formulation, fill and finish procedures to facilitate the transfer of technology. But finally, we expect that Andong would be able to become the second manufacturer of Covivac vaccine. These are the evidence that our vaccine retains immunogenicity, because the known drawback of some inactivated vaccines are the destruction of antigen. But as you see, these are photos of not the virus itself, but the dead virus particle, which is contained inside the vaccine. So it retains fully the structure of the live virus. And we expect that in the nearest future, an article from our institute would be published in some scientific magazine. And at the moment, the article is under review there. But I could say that we declare that the seroconversion rate and so the antibody presentation level is about 86% in our vaccine. Just make a brief conclusion to my
to my speech, I'd like to mention that many vaccines that at the moment are widely used in the whole world, mainly mRNA vaccines and such vaccines as AstraZeneca, they demonstrate quite high level of side effects due to the fact that the nature of virus is so that to obtain over convalescent levels of antibody production, antibody generation, you need to increase the levels of antigen presentation, which sometimes is not so good for a human body. And the solution is massive vaccination rather than the attempt to protect a single person, which is impossible, and now everyone sees it quite clearly on the example of the vaccinated nations. And such vaccines as Pfizer, Moderna, mRNA vaccines, they have also known problems with transport lipids, which provide severe side effects in some patients, causing cardiac problems, and even several months ago, these vaccine manufacturers, I mean AstraZeneca and Pfizer, even launched the discussion who killed less people, sorry. So our opinion is that at this very moment, the ratio between risk and positive effects of any kind of vaccine, which is now used, widely used in the world, goes to the vaccine side. But when we just stop this forest fire, at the moment we stop the forest fire, and the pandemic effects would become sporadic or seasonal, we sooner or later need to think about the price, not money price, but human price, we pay for the deterrence of this disease. So at this very moment, I just need to repeat, any kind of vaccine is very good for the deterrence of the pandemic issues. But in several years, we expect less harmful methods of supporting and restraining this infection. Thank you very much. I'm open for your questions. Thank you very much. Dear colleagues, I would like to introduce next our speaker, correspondent member of Russian Academy of Sciences, the head of the chair of pulmonology, the Sechenov Medical University, Professor Avdeyev, Sergei Avdeyev. Please. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, я благодарю за приглашение выступить по теме COVID-19. Я немножко далек от вакцинации, но тем не менее область очень близкая. По специальности я пульмонолог, уже 2 года занимаюсь практически одним заболеванием под названием COVID-19, потому что вся моя клиника находится сегодня в красной зоне. Итак, что изменилось за последнее время? Вопрос очень сложный. Но вы видите динамику новых случаев COVID-19 в Российской Федерации. Ситуация по-прежнему достаточно сложная. Мы сегодня потихоньку скатываемся с 4-го пика, с 4-й волны, но тем не менее каждый день 28 новых случаев COVID-19. Итак, буквально что мы узнали за последнее время. С точки зрения морфологии болезнь COVID-19 представляет очень интересный
микс разных изменений. Перед вами морфология легочная. Здесь есть и повреждения, и воспаление. Ну и, безусловно, для нас буквально в течение последних 2 лет является очень важной находкой, какое большое значение может иметь поражение сосудов, мелких и крупных. И микроангиопатия находится с правой стороны этого слайда. И на самом деле сегодня даже на уровне клинического исследования мы видим это поражение сосудов. В частности, перед вами компьютерная томография легких, где четко видно изменения по типу дерева в почках. Это не что иное, как тромботическая ангиопатия. То есть те изменения, которые выполнены фибринозными тромбами на уровне микроциркуляторного русла. И это не только легкие, а в легких это примерно половина всех наших пациентов имеют такие изменения, но это и самые разные локализации других систем и органов. Опять же, перед вами очень демонстративная картинка. Пациентка с синей флегмозией, очень неблагоприятное по прогнозу состояние, и все опять то же самое следствие сосудистых поражений. Но, наверное, самая достаточно драматическая история наших изменений, наших взглядов произошла в том числе и в области диагностики поражения легких при COVID-19. Это не только компьютерная томография, хотя представленный здесь снимок тоже заслуживает, наверное, большого внимания. Почему? Нет ни одного нормального здорового участка легочной паренхимы на этом слайде. 100% поражение легких, синдром матового стекла. Но у нас появились новые методы диагностики. Насколько новые? УЗИ легких. УЗИ легких – та методика, которая вяло развивалась еще до пандемии COVID-19. Но пандемия действительно явилась тем самым толчком, который привел к очень бурному развитию и внедрению этого метода в реальную клиническую практику. Те изменения, которые вы сегодня видите здесь, это, по сути дела, рутинные картинки для нас в красной зоне. УЗИ легких используется очень часто. Овладеть этим методом достаточно просто. Мы ординаторов учим буквально за 2-3 месяца овладеть УЗИ легких. И насколько это для нас сегодня важно, но обратите внимание, наверное, на картинку под литерой А. Корреляционные взаимоотношения между изменениями на компьютерной томографии и УЗИ легких. Коэффициент корреляции 0,95. То есть УЗИ легких действительно ценнейший метод, особенно для мониторинга, для, скажем так, для диагностики тех состояний, которые быстро меняются в нашей реальной клинической практике. Ну и важное дополнение, УЗИ легких является не только методом диагностики, мониторинга, но и прогностическим тестом. Вы видите, те исследования, это не единичное, которые показывают, что УЗИ легких имеет значительное прогностическое значение, то есть мы можем предсказать прогноз на основе данной методики. Ну и, безусловно, самые огромные изменения наших взглядов, нашей концепции произошли в области терапии COVID-19. Здесь публикация 2020 года. Казалось бы, все достаточно четко здесь обозначено. Все возможные потенциальные мишени для многих разных противовирусных препаратов. Мы можем повлиять на эндоцитоз, мы можем повлиять на РНК-зависимую РНК по полимеразу, мы можем повлиять на протеолиз. Ну, здесь, по крайней мере, можно насчитать больше десятка различных препаратов. И обратите внимание, что, конечно, если мы посмотрим на наши подходы, на наши рекомендации, буквально год назад, это временные рекомендации Минздрава, сентября 2020 года, я оставил этот слайд без перевода, но здесь около десятка наименований лекарственных препаратов, которые мы взяли из ревматологии, из ВИЧ-инфекции, из неврологии, и что сегодня, буквально год, да, октябрь 2021 года, и мы видим, что большинство этих позиций практически зачеркнуто. Почему? За эти 1,5-2 года мы, в принципе, убедились, что в основном это не работающие стратегии. И по-прежнему, если мы говорим про наши возможности, здесь исследования не спонсированы никакой фармакологической компанией, исследование ВОЗ, исследование, которое называется Solidarity. 4 рисунка, 4 сравнения разных лекарственных субстанций: ремдезивир, гидроксихлорохин, лапинавир, интерферон по сравнению с плацебо. Отличий никаких, это не работающие препараты. Сегодня практически не используются, но, может быть, наверное, есть нюансы с точки зрения использования ремдезивира. И буквально что нам остается? Сегодняшняя публикация в журнале New England Journal of Medicine, молнупиравир, новый препарат, противовирусный препарат, или, вернее, опять же, репозиционированный препарат, наверное, так вернее сказать, оказывается более эффективен, чем все предшествующие прямые противовирусные препараты.
влияние на госпитализацию и летальные исходы более чем положительное, более чем 30% положительный результат. Ну и, безусловно, то новое, что мы сегодня, наверное, рассматриваем как самая перспективная терапия, это появление моноклональных антител, но уже мишенью которых является непосредственно частица вируса. Чаще всего это S-белок, RBD, и сегодня таких моноклонов мы видим, что уже насчитывается как минимум 5 коммерческих готовых препаратов. Эти препараты зарегистрированы в некоторых странах. В нашей стране готовится к регистрации 4 или 5 моноклонов. Что они позволяют сделать? На ранних этапах они позволяют заметно снизить вирусную нагрузку и приводят к таким результатам, как снижение числа госпитализаций и летальных исходов. Здесь лишь одно из исследований по этим 5 препаратам. Но примерно одинаковые данные сегодня есть для остальных. Снижение числа госпитализаций и летальных исходов, если эти препараты использовать рано у пациентов, как правило, с факторами риска. Ну и, безусловно, говоря сегодня об изменении подхода к терапии, мы, конечно, можем указать, что изменились не только подходы к противовирусной терапии, но и к влиянию на воспаление и гиперкоагуляцию. Это известная всем схема, которая просто-напросто показывает место разных стратегий лекарственной терапии при COVID-19. И с точки зрения влияния на воспаление, или вернее на неуправляемое воспаление, что у нас есть? Глюкокортикостероиды, исследование Recovery, наверное, самое известное в этой области. Дексазон в дозе 6 мг снижает летальность у пациентов, которые находятся на ИВЛ, на кислородотерапии. Все замечательно, все ясно, но, опять же, к стероидам сегодня очень и очень много вопросов. В частности, мы сегодня видим, что они подходят не всем пациентам, не на всех стадиях, и пациентам, к сожалению, далеко не каждого возраста. Здесь новые данные, исследования, которые, на самом деле, нас сегодня очень и очень сильно смущает. Почему? Оказывается, стероиды не улучшают, а ухудшают прогноз у пожилых пациентов. Безусловно, эти данные мы не можем оставить без внимания, то есть работа по изучению противовоспалительной терапии все еще продолжается. Нельзя не отметить другой этап таких работ, антагонисты интерлейкина 5, после десятка неудачных рандомизированных исследований, наконец-то были найдены те пациенты, та ниша, где препарат может работать. И в исследовании Recovery, опять Recovery, это целая платформа адаптивных исследований, влияние тоцилизумаба на летальность с положительным результатом 15%. То есть сегодня эти препараты действительно находятся в нашей практике. Что-то мы еще позаимствовали из других областей медицины. Из ревматологии мы взяли ингибиторы JAK-киназы, барицидиниб, опять же, положительное влияние на прогноз больных. И если сегодня, это действительно сегодняшняя публикация из того же New England Journal of Medicine, представить наши перспективы, стратегии лекарственной терапии, если мы не берем профилактику, здесь, конечно, все понятно. Первое место – это вакцины, но с точки зрения лекарственной терапии, на ранних этапах это противовирусные и моноклональные препараты, на более поздних этапах иммунные модуляторы, стероиды и антагонисты рецепторов интерлейкина. И, безусловно, важнейшая часть проблемы, с которой мы встречаемся в стационаре, это введение дыхательной недостаточности. Перед вами анализ данных первой волны отделения реанимации и интенсивной терапии в Российской Федерации. Что мы видим здесь? Основная причина летальности с огромным отрывом от всех других причин – это острая дыхательная недостаточность. Подходы к лечению пациентов с гипоксемией – кислород, респираторная поддержка. Но говоря про респираторную поддержку, красный цвет – инвазивная или механическая вентиляция легких. Обратите внимание на уровень летальности больных. Он чрезвычайный, да, то есть он высокий, и эта ситуация, она универсальна во всем мире. Такие же данные есть в США, в Великобритании, в Германии и так далее. И сегодня мы можем констатировать, что за последние буквально 1,5 года изменились подходы к респираторной поддержке. Больше акцент делается на неинвазивную вентиляцию. Такой пациент перед вами. Что отличает неинвазивную вентиляцию от традиционной? Связь пациент-вентилятор. Здесь маска. И обратите внимание, что вентиляция, в отличие от кислородотерапии, несет массу положительных преимуществ, потому что здесь есть давление в дыхательных путях. Положительное давление в дыхательных путях расправляет атолектазы, консолидаты, отек. То есть это все, безусловно, улучшает газообмен у наших пациентов. И первые пилотные данные, которые появились еще весной прошлого года, это одно из наших исследований, четко нам говорили, что
неинвазивная вентиляция легких приводит к улучшению прогноза больных. По крайней мере, 70 и более процентов больных мы выписывали из стационара. Сегодня есть данные, которые, опять же, наверное, все ставят на свое место. Инвазивная против неинвазивной вентиляции легких влияние на прогноз. С огромным выигрышем выигрывает неинвазивная вентиляция легких. Что еще с точки зрения респираторной поддержки, опять же, пандемия COVID-19 дала толчок для развития такого метода, как высокопоточная кислородотерапия. Здесь, опять же, у нас есть уже достаточно хорошие, надежные данные рандомизированных исследований по сравнению с конвекционной кислородотерапией. Высокопоточная улучшает прогноз, снижает число интубаций, то есть это действительно метод выбора при проведении респираторной поддержки. Ну и еще одно достижение, наверное, пандемии COVID-19. Пациент на животе – это прональная позиция. До пандемии прональная позиция использовалась исключительно при ИВЛ, при тяжелом остром респираторном дистресс-синдроме. Сегодня, как вы видите, пациент в так называемой гражданской одежде находится, безусловно, в палате, не в реанимации. И что дает такая позиция, которая не требует ни ресурсов, ни людских, ни технических? Посмотрите на желтую кривую, улучшение оксигенации. И более того, это не только оксигенация, но это влияние на механику дыхания, влияние на работу дыхания. Простейший метод дает важные физиологические и клинические преимущества для ведения наших пациентов. Опять же, это, наверное, без стеснения можно сказать то, что дала пандемия COVID-19. Здесь уже клинические данные, неинвазивная вентиляция снижает число интубаций трахеи у таких пациентов. И эти данные получены в мета-трайле, то есть в исследовании, которое включает более 1000 человек. Ну и, безусловно, говоря сегодня о том, что меняется на стационарном уровне, многие наши стационары сегодня, по крайней мере, на время выходят из красной зоны, из зоны COVID-19, но, тем не менее, не заканчивается работа с пациентами, которые имеют отношение к COVID-19. А именно речь идет о постковидном синдроме, о лонг-ковиде. Обратите внимание на огромный спектр проблем, которые есть у наших выписанных, переборовших болезнь пациентов. Здесь буквально все проблемы, все органы. И будут вовлечены, без исключения, наверное, многие специалисты, не только пульмонологи, но и кардиологи, невропатологи и так далее. То есть это новая и серьезная проблема, с которой нам опять предстоит жить в ближайшее время. Спасибо. Спасибо, Александр Николаевич, спасибо. I think we will have some questions a little bit earlier. We have time for discussing. Dr. Lee. Yeah, Please it is my present your colleague. yeah, it is my turn. Thank you very much. Your nice talk is especially Korean language is too impression to us. And I will introduce the Dr. Kim Mi-hyun. She is a principal researcher at Korea Research Institute of Chemical Technology. Today's her talk is antiviral activity of lambda carrageenan against influenza virus and SARS-CoV-2. Please, Dr. Kim. Hi, good afternoon. My name is Mi-hyun Kim from Korea Research Institute. Now, I will share my presentation. Can you find my slide? Yes, good. It's good. Okay, just a minute. Okay. Today, most of all, thank you for inviting me such a beautiful and meaningful Korea-Russia and Russia-Korea joint symposium. Today, my talk is about antiviral efficacy of lambda carrageenan against influenza viruses and SARS coronavirus 2. This slide shows the influenza virus life cycle. Influenza virus belongs to also mixed viridae. It has a segmented negative strand RNA as its genome. This virus can enter cells through HA protein and cellular surface receptor of 2,3 sialic acid or 2,6 sialic acid interaction. The
through endosome-mediated, receptor-mediated endocytosis, this negative sense viral RNA complex with nuclear protein or polymerase complex, this VRMP complex can migrate into nucleus, where RNA-dependent RNA replication occurs in the presence of this kind of PP2, PP1, and PA polymerase complex. Currently approved antivirals target viral proteins such as neuraminidase, ion channel M2 protein, and also viral polymerase complex. As a representative antiviral against influenza virus, oseltamivir is its brand name is Tamiflu. It is treated orally, and most recently approved antiviral is Xofluza with a chemical name of baloxavir marboxil. It targets viral PA protein. This PA protein is nuclease. It's a nuclease protein during cap snatching step. Influenza virus is one of major public health threats because it infects human beings as well as different species animals, such kind of birds or mammals, including pigs. So this kind of avian influenza viruses can also infect human beings. For example, H5N6 and H7N9 can infect also human as well as avian, such kind of birds and chickens. Most recently, H7N9 avian influenza virus can infect human beings in China. It shows at least 5 epidemic waves since 2013. In CRIT, CRIT is a government-funded research institute focused on chemistry. In CRIT, we have antiviral development platform. For example, Korea Chemical Bank in CRIT has a huge amount of chemicals, small molecules. First, we screen antivirals using this chemical library. After finding hit compound, medicinal chemistry joined the project to synthesize or to modify small molecule to improve its antiviral efficacy or to reduce cytotoxicity. After antiviral assay, we test or examine its mode of action, and also we test its antiviral efficacy in vivo challenge model and also genetic barrier to drug resistance. At the final stage, after evaluation of antiviral efficacy and also cytotoxicity, the early toxicology study, we enter preclinical studies and also large-scale production for further clinical studies. Now, here I will present my recent publication against influenza virus and also SARS-CoV-2. This compound is carrageenan. Carrageenan is extracted from marine seaweed. Belongs to a family of sulfated polysaccharide. Carrageenan, these compounds are classified into major 3 different saccharide groups, such as kappa, iota, and also lambda carrageenan, according to their chemical diversity or degree of this kind of sulfation. This carrageenan has been used as a pharmaceutical delivery vehicle to facilitate drug formulation and also control drug release. Most of antiviral studies have been focused on this iota and kappa carrageenans against a variety of the different variety of viruses. However, this lambda carrageenan has been limitedly investigated against rabies virus as antiviral agent. So the aim of my study was to investigate its feasibility as antiviral agent against influenza virus. First, we test the antiviral efficacy using the cytopathic effect inhibition assay. And for this assay, in this cell-based antiviral system, I used another
a different kind of sulfate polysaccharide used as control this compound was published about 7 years ago in my laboratory. Anyway, this CPSA, the results show that this lambda-carrageenan showed the marginal or little cytotoxicity at the maximum concentration 300 microgram per ml, while it showed a dramatic antiviral efficacy against H1N1 PR8 or H3N2 Hong Kong strain, and even against strain, type B strain, Lee strain. So it showed about 0.5 to 1 microgram per EC50 level. And so, as I mentioned, the amantadine, M2 protein inhibitor, or polymerase inhibitor, ribavirin, or neuraminidase inhibitor, or oseltamivir, or these compounds were used as integral control for this assay. And we examined this sulfate polysaccharide lambda-carrageenan showed inhibited the viral protein, MP protein, also HA protein in cell lysate level, and also it inhibited viral protein production in a dose-dependent manner from cursor sulfonatant. At this step, we need to determine how this compound exhibit its antiviral efficacy. So we treated this lambda-carrageenan and different time points. So we call it time of addition study. The first compound treated and then the virus was infected. Another approach, virus and compound was co-treated to the cell. And third approach, after pre-incubation with the virus and compound, this mixture was treated again. And the last set, the virus was challenged, and then the compound was treated. So we call it, this is pre-treatment, and this is co-treatment, and this one, as we call the post-treatment. This after treatment, the different kind of treatment condition. So we title or counted the viral plaque number at day 3 post-infection. This black bar shows the lambda-carrageenan data, this pre-treatment, and post-treatment. As you can see, this plaque reduction assay, pre-treatment or post-treatment show the little or marginal antiviral efficacy. However, co-treatment dramatically reduced the viral plaque number. That means the lambda-carrageenan the target viral particle itself rather than cellular factors. So we assume this compound could block viral surface protein important for virus entry, such kind of hemagglutinin. So we examined the HA inhibition assay. This HA assay showed that HA titer was reduced in a dose-dependent manner on lambda-carrageenan. It stressed that this lambda-carrageenan neutralized influenza virus infectivity by targeting HA protein. So, and then this confocal microscopy image critically showed that this lambda-carrageenan blocked the virus particle entry into the cell. And in an in vivo animal model, we challenged the virus into mice about 7 days after infection. All of mice were dead. However, this virus was treated in the presence of a low concentration or high concentration of lambda-carrageenan. It attenuated virus infection-mediated body weight loss and also improved the mouse survival rate up to 60%. The data indicate that this intranasal administration of lambda-carrageenan protects mice from viral infection-mediated lethality. And so at the final step, we prepared the pseudovirus. Pseudovirus means the artificial virus. It has surface protein derived from influenza virus or SARS coronavirus too. Using this pseudovirus system, we examined that this lambda-carrageenan blocked influenza virus entry and also SARS coronavirus entry, mediated viral surface proteins such as hemagglutinin or SARS-CoV-2. So at this time, we assume that this surface lambda-carrageenan can
target virus, SARS-CoV-2 spike protein as the clinically approved SARS-CoV spike monoclonal antibodies. So we test this antiviral efficacy using infectious virus. When cell was infected, this SARS-CoV-2 spike protein was expressed. However, this spike protein amount was reduced in dose-dependent manner of lambda-carrageenan without any cytotoxicity. The results show that lambda-carrageenan can inhibit influenza virus and also SARS-CoV-2 virus, SARS-CoV-2 also. Finally, we tested the Western blot analysis and plaque assay. The results showed that the lambda-carrageenan plaque reduced viral SARS-CoV-2 viral spike protein in cell lysate and also viral RNA or viral viral production in cell culture supernatant. This is a summary of my presentation. Lambda-carrageenan as a natural product inhibits influenza virus as well as SARS-CoV-2 with specificity levels ranged from 0.1 to 1.5 microgram ml. This lambda-carrageenan exerts antiviral efficacy by neutralizing or by binding viral surface glycoprotein of melanovirus. And after intranasal administration, it protects the mice from virus infection. And this, I expect this lambda-carrageenan could be a promising antiviral agent for preventing diverse respiratory viruses. I would like to thank these researchers participated in my project, Yejin Zhang, Dr. Yejin Zhang, and Dr. Hera Lee, Professor Hera Lee provided the virus, and this work was supported by NRF grants and also CREATE Fund. Thank you all. Thank you very much, Dr. Kim. Your nice talk. Dr. Vladimir, it is your turn now. Thank you, Dr. Lee. Dear colleague, I would like to introduce our next participant. It's a correspondent member of Russian Academy of Sciences, Professor Oksana Drabkina, with a presentation, Evolution of Approaches to the Prevention and Treatment of New Coronavirus Infection. Please, Oksana Mikhailovna. Thank you very much. Thank you indeed, respected chair and dear colleagues, for your kind invitation and the possibility to have a talk today. But today, let's speak in Russian. Глубоко уважаемый Владимир Павлович, глубоко уважаемые коллеги, огромное спасибо за возможность сегодня высказаться о тех подходах, которые мы применяем в Российской Федерации и к профилактике, и к лечению новой коронавирусной инфекции. Начну с профилактики, и совершенно понятно, что мер профилактики есть несколько. Это меры неспецифической профилактики, они хорошо известны, и специфической профилактики. О них сегодня я буду говорить. Хотела сказать, что для коллег в углу каждого слайда есть QR-код. Мы сейчас много говорим о QR-кодах, в данном случае QR-код научный. Если на него навести телефон, то можно сразу увидеть оригинал статьи и понравившуюся статью или наиболее интересующую можно сохранить на девайсе, на телефоне или же на компьютере. По поводу вакцинации. У нас в Российской Федерации есть 3 вакцины и их вариации. На самом деле в настоящее время зарегистрировано уже 7 вакцин. Это вакцины с разными механизмами действия, сегодня об этом уже говорили, но организационные вопросы взяты под особый контроль, и для того, чтобы организовать ту самую массовую вакцинацию, были вместе с различными корпорациями, в частности, госкорпорацией Росатом, разработаны организационные подходы, которые распространены на все регионы, на все пункты и мобильные пункты вакцинации,
вакцинации и стационарные пункты вакцинации. Создана гибкая матрица расстановка медицинского персонала для того, чтобы оптимизировать пропускную способность в каждом из пункте. Ну и, естественно, очень большая работа по обучению всех участников процесса, врачей, медицинских сестер, регистраторов, для того, чтобы этот процесс был оптимизирован на основе созданной стандартной операционной процедуры по вакцинации, и такая стандартная операционная процедура создана для вакцинации каждой из имеющихся зарегистрированных у нас вакцин. Достаточно большая работа проводится с населением, поскольку есть разные настроения по поводу вакцинации. Так создан телеграм-канал «Все о вакцинации», создана горячая линия для населения, когда могут позвонить и спросить, задать интересующий вопрос. И, безусловно, вся эта информация для профессионалов концентрируется во временных рекомендациях по порядку вакцинации взрослого населения. Сейчас мы работаем над 7-й версией. Совершенно четко показано, что чем дольше мы вакцинируем, тем больше возможностей для мутации вируса мы создаем. Это в любой стране, это независимо ни от принадлежности национальной, социальной и так далее. Поэтому, безусловно, темпы вакцинации имеют решающее значение. Что в основном нас спрашивают и на какие вопросы мы в основном отвечаем? Конечно, всех интересует, это мировая такая интересующаяся проблема, как вакцинации и имеющиеся все вакцины влияют и влияют ли на репродуктивное здоровье, на возможность иметь детей в период кормления грудью, на хронические неинфекционные заболевания, в основном это кардиологические заболевания, онкологические заболевания, сахарный диабет. Каковы побочные эффекты? Ну и, конечно, более научные вопросы, насколько долго сохраняется иммунитет, например, после естественной, скажем так, вакцинации болезни, после ревакцинации, после вакцинации различными вакцинами. Ну и если говорить об особенностях иммунного ответа к SARS-CoV-2, конечно, наиболее интересующие нас моменты, это у кого антительный ответ напряженнее и дольше, у тех, кто переболел или у тех, кто вакцинировался. Большинство публикаций говорит все-таки о том, что те, кто перенесли новую коронавирусную инфекцию, демонстрируют более долгий и более напряженный иммунный ответ. Есть ли связь между уровнем вирус-нейтрализующих антител и вирус-нейтрализующей активностью и симптомами заболевания? Другими словами, пациенты, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, тяжело, могут ли рассчитывать на более стойкий иммунитет? На некоторые из этих вопросов, безусловно, есть ответы в представленных здесь публикациях, это далеко не полный перечень. Можно сказать, что все же большинство исследователей сходятся во мнении, что те, кто перенес новую коронавирусную инфекцию тяжело, демонстрируют более выраженную вирус-нейтрализующую активность антител к SARS-CoV-2. Титры нейтрализующих антител у пациентов с симптомами COVID-19 значительно выше и устойчивее по сравнению с таковыми, кто перенес в бессимптомном течении. Те, кто перенес бессимптомно, практически 22% теряют антитела уже к 4-5 месяцу и становятся серонегативными по антителам. Ну и понятно, что лавинообразный рост публикаций по поводу бустерной вакцинации говорит о том, что она эффективна, поскольку вот одна из статей, риск госпитализации при 3-й дозе вакцин ниже на 93%, риск тяжелого заболевания на 92%, а смерти на 81%. С учетом вышесказанного, наши методические рекомендации по вакцинации взрослого населения претерпели следующую эволюцию. В конце прошлого года мы постулировали, что мы не прививаем переболевших.
Но наступил 2021 год, появился дельта-штамм, он продемонстрировал другую клиническую картину, более тяжелую, с более быстрым прогрессированием. И в наших последних рекомендациях мы вакцинацию делим на рутинную и экстренную, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Эпидемиологическая обстановка сегодняшнего дня диктует необходимость жить в условиях экстренной вакцинации, и она предусматривает шаг 6 месяцев, через 6 месяцев. То есть те, кто перенесли заболевание, через 6 месяцев вакцинируются, и те, кто вакцинировались, через 6 месяцев им тоже рекомендована повторная вакцинация или ревакцинация. Наш центр является еще, центр, я представляю, терапии и профилактической медицины Министерства здравоохранения Российской Федерации. Он еще является консультативным центром по вопросам вакцинации и, безусловно, начав проводить вакцинацию с августа прошлого года, мы имеем достаточно большой опыт собственный по количеству вакцинированных граждан. Этот опыт распространяется на все вакцины, ну и, безусловно, это является возможностью научных идей, каких-то гипотез, которые мы тестируем, проверяем, и гипотезы либо отвергаются, либо им придается значение факта. В частности, в данный момент мы исследуем состояние иммунной системы, исходы у лиц, вакцинированных против вируса SARS-CoV-2. Включено 2000 человек. Берем мы пока 2 группы пациентов, которые вакцинировали гам-ковид-вак, ковивак, и пока предварительные результаты говорят, что уровень антител, на слайде представлено, что мы смотрим это не один раз, а несколько раз визиты в зависимости от месяцев, включая 12-месячный период наблюдения. Так вот, антитела повышаются и при применении гам-ковид-вак и ковивак несколько больше статистически достоверные они у тех пациентов, которые прививались спутником. Ну и есть много вопросов, публикаций по поводу того, насколько вакцины могут активировать плазменное звено гемостаза. Мы здесь применяем тест тромбодинамики, и вот на сегодняшний день пока мы не видим статистически значимого влияния на динамику показателей гемостаза, как в группе пациентов, которые вакцинируются гам-ковид-вак, так и в группе пациентов, которые вакцинируются ковивак. Исследования продолжаются. И теперь довольно-таки коротко я бы хотела дать характеристику эволюции подходов к лечению новой коронавирусной инфекции. Говоря, конечно, об эволюции, очень много гипотез тестировалось, и позвольте мне их сфокусировать или соединить в 3 больших пункта, в 3 больших направления. Это момент проникновения вируса в клетку, это момент устранения избыточного иммунного ответа и воспаления, и момент ведения пациента в плане профилактики тромбозов, то есть антитромботическая терапия. Сегодня Сергей Николаевич уже дал характеристику, такую достаточно печальную эволюцию противовирусных препаратов. На этом слайде видно, что, конечно, наше воздействие на вирус, который не может существовать без макроорганизма, то есть без нас, это несколько сужает окно нашего терапевтического действия, и, в принципе, мы можем подействовать на проникновение вируса либо на РНК-полимеразу, либо на протеазу. Собственно говоря, все эти тоже основные направления изучены, и из всего того многообещающего
перечня. Действительно, в наших рекомендациях российских остался фавипиравир и ремдисивир. Хочу сказать, что вот эти обнадеживающие публикации по молнупиравира, конечно, тоже сейчас очень активно нами изучаются, поскольку результаты действительно впечатляют. Если говорить о некоторых разочарованиях, конечно, самое главное разочарование, ну хотя, наверное, не самое главное, одно из, это был гидроксихлорохин и то самое исследование Solidarity, которое действительно спонсировалось совершенно независимыми организациями, в том числе и Всемирной организацией здравоохранения, продемонстрировала полное отсутствие эффекта гидроксихлорохина на смерть от всех причин и на практически все исходы. Такая же участь постигла и лопинавир-ритонавир, которые в двух больших исследованиях Solidarity и Recovery, также показали, в общем-то, отсутствие эффекта на прогноз жизни для этих пациентов. Но те надежды, которые возлагались на ремдисивир, частично оправдались, и он есть в наших клинических рекомендациях. Он хорош для не очень тяжелых пациентов, для тех пациентов, которые не находятся на вентиляции, и, конечно, он эффективен в первые 5 дней, 5-7 дней от начала заболевания. Крайне интересный подход, и он только расширяется со временем, это применение антивирусных моноклональных антител. По сути, это что-то похожее на прививку, то есть антитела вводятся в организм, здесь представлен тоже не очень полный перечень, но тем не менее коктейль антител, особенно вот первый, это косиревимаб и имдевимаб, показал свою эффективность по многим процессам, и поэтому сейчас в наших российских рекомендациях есть антитела, практически все, и их применение мы считаем целесообразным и у амбулаторных пациентов, и при лечении госпитализированных пациентов, и для экстренной профилактики. Совсем недавняя публикация, тоже очень многообещающая, антитела для профилактики, то есть еще не произошло контакта с пациентом зараженным, а вот если вдруг он может быть, то здесь тоже сейчас есть чем ответить в плане антител. По поводу профилактики, по поводу второго компонента устранения избыточного иммунного ответа и воспаления, безусловно, это те препараты, которые влияют на воспаление, блокаторы интерлейкина-6 разных его путей, и затем мы видим желтым отмечено только увеличение их по количеству и применение ингибиторов янускиназ. Эти препараты применяются строго по показаниям. Здесь я попыталась их как-то собрать. Упреждающая противовоспалительная терапия. Мы видим, что чем выше степень воспаления и чем тяжелее пациенты, тем меньше надежд на ингибиторы янускиназ, и здесь в основном показания для антагонистов рецептора интерлейкина-6 или блокаторов рецептора интерлейкина-6. По поводу терапии противовоспалительной, конечно, все большую силу набирали, я бы так сказала, препараты гормональные, и тот самый хорошо нам известный дексаметазон, тоже мы понимаем, что больше он подходит для тех пациентов, у которых тяжелое течение, которые находятся на механической ИВЛ, это то самое многоточие, которое было в исследовании Recovery, там практически все режимы провалились за исключением режима с дексаметазоном, а вот новый, вернее, хорошо забытый старый препарат, мы его на амбулаторном этапе применяем, это ингалируемый глюкокортикоид будесонид, он действительно хорош, и мы его тоже включили в наши рекомендации на амбулаторном этапе. Интересный препарат противовоспалительный колхицин, ни одного пока нет у нас ни одной зацепки для того, чтобы его включать в рекомендации, но тем не менее исследования продолжаются. И у амбулаторных пациентов, и у госпитализированных пациентов это исследование, в частности, курирует известный ученый Салим Юсуф. Российская Федерация тоже вошла в это исследование. Мне выпала честь быть национальным координатором. Идет набор пациентов, но что ограничивает этот набор? Ограничивает набор именно амбулаторная
амбулаторная ветвь, потому что у нас практически все на амбулаторном этапе принимают антитромботическую терапию, и об этом позвольте сказать как бы в заключительную последнюю очередь. Итак, антитромботические препараты вошли в наши клинические рекомендации практически с первых версий. Их список тоже только пополнялся. Он пополнялся до таких, скажем так, градаций, что теперь мы имеем и пероральные антикоагулянты в этом списке, такие как ривароксабан, апексабан и дабигатран. И это совершенно оправдано, потому что состояние системы гемостаза у больных с новой коронавирусной инфекцией и у амбулаторных, и в стационаре, и особенно в критической тяжести, где преобладает коагулопатия потребления, и после выписки имеет свои строго специфические изменения. Но очень интересно, что D-димер, возможно, не только маркер предуготованности к тромбообразованию. Возможно, и это исследование, в частности, это демонстрирует, это маркер тяжести течения новой коронавирусной инфекции. Если взглянуть на эти данные, то оказывается, что D-димер больше, чем С-реактивный белок, сохраняется в крови у переболевших. Более того, он чаще сохраняется, и практически каждый четвертый демонстрирует повышение D-димера, который сохраняется аж до 155 дней после постановки диагноза. Может быть, мы не совсем правильно к нему относимся, а стоит на него посмотреть и со стороны именно тромбоза инситу, микротромбоза, который характеризуется иммунным воспалением и который тоже является своеобразным следствием или проявлением тяжести течения заболевания. Позвольте разобрать три стадии течения новой коронавирусной инфекции с точки зрения применения антитромботических препаратов. Это амбулаторная стадия, это стационар и после выписки. Я начну со стационара. Очень много исследований и метаанализы говорят о том, что предуготованность к тромбозам у пациентов с новой коронавирусной инфекцией совершенно четко есть. На этой таблице показано слово тяжелые пациенты, которые находятся в блоке интенсивной терапии. Мы видим по процентам, что у них тромбоз и артериальный, и венозный значительно выше, чем у тех, кто лечится не в блоке интенсивной терапии. При этом совершенно четко видно, что этот тромбоз влияет и ассоциируется со смертностью. Но вот исследования показали определенные нюансы, которые необходимо знать и которые тоже входят сейчас в наши клинические рекомендации. Итак, пациент в стационаре. Мы видим, что в стационаре совершенно оправдано применение гепарина и препаратов гепарина, а также и оральных антикоагулянтов, хотя здесь больше вопросов. Но, казалось бы, чем пациент тяжелее, тем больше должна быть доза. Оказывается, нет, по данным клинических исследований. Вне интенсивной терапии лечебные дозы лучше профилактических. Об этом говорят 3 хорошо спланированных рандомизированных исследования. А вот в условиях уже интенсивной терапии, тогда, когда есть тяжесть состояния, и она приближается к критической, лечебные дозы не лучше профилактических, поскольку на этих более больших дозах возникают еще и кровотечения. Теперь дома. Пациент находится дома и решается вопрос о его госпитализации. Так вот, очень большое количество метаанализов все-таки не видит большего, статистически большей частоты возникновения тромбозов у пациентов, естественно, со средней тяжестью легкого течения, которые находятся дома. Это продемонстрировали как минимум 2 исследования, которые приводятся на данном слайде, а одно вообще было приостановлено из-за отсутствия исходов. 657 человек, пациенты 40-80 лет, без показаний к антикоагулянтам и агрегантам, имеется в виду, что у них нет какой-то патологии, ишемической болезни сердца или мерцательной аритмии. И вот за ними наблюдают, и что мы видим? Их рандомизируют в 3 группы: аспирин, апексабан, и видно, что нет практически одни нули в исходах тромботических у этих пациентов. Исследование останавливается из-за отсутствия исходов.
Поэтому в наших клинических рекомендациях мы, безусловно, пишем о том, что стоит рассматривать применение антикоагулянтов у больных со средней тяжелой формой новой коронавирусной инфекции и добавляем, и они имеют высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений и низкий риск кровотечений. Далее идет расшифровка, кто имеет высокий риск тромботических осложнений. Дело в том, и как бы следующий этап, пациент выписался уже из стационара. Сразу хочу сказать, что в наших клинических рекомендациях до 45 дней предполагается применение антитромботических препаратов. Но опять же, например, регистр КОР-19, в который было включено репрезентативное количество пациентов, мы здесь видим тромбозы артериальные и венозные 1,5%, 1,7%, кровотечение ровно столько же, 1,73%. Это, безусловно, диктует необходимость применения определенных шкал, то есть детализации по приоритизации риска тех пациентов, кому показана продленная профилактика антитромботическая. И здесь работает вот эта модифицированная шкала IMPROVE с учетом дедимера, которая включена также в наши российские рекомендации. Мы видим, что такие моменты, как анамнез с тромбофилическим статусом, парез или паралич нижних конечностей, пребывание в отделении интенсивной терапии не менее 1 дня, иммобилизация и возраст дают определенное число баллов, и если это число баллов еще и сочетается с двукратным повышением дедимера, то точно совершенно такому пациенту необходима продленная антитромботическая терапия. И вот пока что одно мировое исследование рандомизированное, которое применяет этот подход и показывает его правомощность и его эффективность этого подхода. Это рандомизированное открытое исследование, Микель, 320 человек, но мы видим, что применение ривароксабана 10 мг 1 раз в сутки с таким подходом действительно существенно отражается на судьбе этих пациентов. Очень многообещающий препарат сулодексид. Это препарат, который влияет на эндотелиальную функцию, и пока мы ждем дальнейших наблюдений, дальнейших исследований, внимательно за этим наблюдаем. В Российской Федерации с 1 июля стартовала программа, которая полностью оплачивается за счет государства, программа углубленной диспансеризации. На чем она основана? Она основана на тщательном анализе того, что же представляет из себя постковидный синдром. Мы знаем определение Всемирной организации здравоохранения, и вот эта публикация в Nature дала нам возможность сформировать программу, которая программу обследования пациентов, которые перенесли новую коронавирусную инфекцию, которая больше всего нацелена на выявление тех состояний и заболеваний, которые могут иметь жизнеугрожающий характер. Таким образом, каждый гражданин Российской Федерации, перенесший новую коронавирусную инфекцию, имеет возможность сделать анализ крови, развернутый с дедимером, со всеми маркерами воспаления, с характеристиками печеночной и почечной функции, спирографию, рентгенологическое исследование легких. Кроме того, в первый этап углубленной диспансеризации входит тест 6-минутной ходьбы и сатурация крови кислородом, и на втором этапе мы смотрим вены нижних конечностей с помощью дуплекса вен нижних конечностей, компьютерную томографию легких и эхокардиографическое исследование. Этим углубленная диспансеризация не заканчивается. На основании всего проведенного обследования выявляются показания к дальнейшей реабилитации, которая может осуществляться или в условиях стационара, или в условиях амбулаторных. И по этому поводу наш центр совместно с центром, которым руководит член-корреспондент Российской академии наук Карпов Олег Эдуардович, проводит регистры, в частности, регистр, который мониторирует клинические исходы. Мы за этими пациентами уже наблюдаем, за некоторыми
полтора года. И второй регистр, который постепенно как-то вышел из первого, это регистр, который дает возможность разработать схемы персонализированной реабилитации, которым мы пользуемся каждый день в нашем центре, в нашей клинике. В частности, пациентка очень молодая, перенесла новую коронавирусную инфекцию. И вроде бы не так уж тяжело она ее перенесла, но масса жалоб, невозможность спать, депрессия. Ну и кроме этого, несмотря на нормальный статус анализа крови, который мы обнаружили, вот опять же тромбодинамика видит совершенно четкую предготовность к тромбам, и сразу хочу сказать, что судьба пациентки, она, в общем-то, ну, как бы пока счастливо продолжается, мы за ней наблюдаем, поэтому позвольте сделать выводы, которые можно, наверное, одним словом охарактеризовать, что данные клинической практики, они обязательно должны быть проверены в качественно спланированных международных рандомизированных клинических исследованиях. Но еще один вывод, он заключается в том, что, конечно, эволюционируют наши подходы, эволюционируют наши знания по лечению и диагностике и профилактике, но эволюционирует и сам вирус. Поэтому, как сказал в 1973 году Феодосий Григорьевич Добржанский, ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции. Большое спасибо за внимание. Thank you. Thank you very much, Alexandra Mikhailовna. Dr. Lee, Russian part is over. You can introduce your colleagues, and we can finish our Okay, thank you. And I will introduce my colleague, Professor Nam Jin-woo. He is a professor at Hanyang University, and today he will give us talk about AI, artificial intelligence, aided design of a smart mRNA vaccine. Please, Professor Nam. Hi, good afternoon and good evening. I'm really honored to attend this symposium. Can you hear me anyway? Yes, good. Okay. So to conclude, congratulate the 5th Korea-Russia Science Day, and thank you to all officials for giving me a chance to present today. I'm Jinwoo Nam from Hanyang University, who do research in the field of computational RNA biology and bioinformatics. So today I'm going to talk about the recent advances in the development of smart mRNA vaccine using AI. So what is the mRNA vaccine? mRNA vaccine is an alternative vaccine platform that delivers RNA coding antigen rather than protein itself to the body. So far, 4 different types of vaccine have been introduced according to the WHO, which are virus-based and viral vector-based and nucleic acid-based and protein-based vaccines. The protein-based vaccine and viral vector-based vaccine have been most successfully developed to fight with many kinds of viruses. In the nature, viruses inject either their DNA or RNA genome rather than protein to the host, and amplify their particle, which are recognized as antigen by the host. So vaccine made of DNA or RNA fragment of viruses can be conceptually acceptable in the host. Despite of nature, the DNA and RNA vaccine have been less implemented due to the concern of the small antigenicity and innate immune stimulation. However, unexpected situation of SARS-CoV-2 pandemic urged for scientists to promptly develop the vaccine to rescue innocent people worldwide. RNA vaccines were the best choice to cope with sudden pandemic condition with a pre-developed vaccine, because the development and production of mRNA vaccines was much faster than those of protein-based vaccines. So another merit
of mRNA vaccine is that they can be synthesized in tube, which means the production of mRNA vaccine does not requires a large scale of cell reactors. Someone may think that the DNA is more stable than RNA, so DNA vaccine can be better platform. However, the DNA vaccine is required to pass through both plasma and nuclear membranes to transcribe RNA, which are very inefficient step. By contrast, the mRNA vaccine is only required to pass through the plasma membrane to translate proteins. So altogether indicate the mRNA vaccine is better option for prompt responses of this pandemic. So how to work the mRNA vaccine to provoke our body having the immunity against the viruses? The encapsulate mRNA vaccines by liposome are introduced to the muscle cell or neighboring antigen presenting cells, and then they are translated to design antigen using hot translation machinery. And then the antigen fragment are then displayed in outer membrane, which are recognized by T cell or B cell to activate adaptive immune system. So far, mRNA vaccines have been developed to protect against common pathogens such as SARS-CoV-2, influenza virus, Zika virus, HIV, and so on. But they use pathogen-specific targets. For instance, they target spike protein for SARS-CoV-2, while hemagglutinin or neuraminidase against influenza. So mRNA vaccine has been not only applied to prevent pathogen, but also to cure cancer. mRNA encoding personal cancer-specific neoantigen are delivered into the cancer cell and can boost the immune system to attack the cancer cell. So the mRNA vaccine can be largely applicable as cancer therapeutics. The manufacturing process for mRNA vaccines generally follows 6 subsequent steps as shown here. The first step is to design a sequence of mRNA, including 5' cap, 5' and 3' UTR, and CDS. Using DNA vector, the RNAs are transcribed in vitro and purified, and the purified RNAs are intermingled with lipid and were filtered again before bottling. The most important step of this process would be the design of mRNA sequence and structures, which affect the mRNA stability, translation efficiency, and innate immune stimulation. So in the next part of my talk is about AI-aided design of smart mRNA vaccine. As I mentioned, the rational design of mRNA vaccine is important to increase the stability of mRNA and translation efficiency and to reduce innate immune stimulation. Although the selection of delivery method is also important part, but today I will just mainly discuss about the problem of optimal design of mRNA structures. Previously, many studies show that the sequence and structure of 5' UTR is heavily related to the mRNA stability and translation initiation rate. In fact, the structure of 5' UTR can affect the ribosome scanning before translation initiations. The optimal design of codon sequence is also a critical part to maintain the translation elongation rate and proper folding of proteins. In addition, the 3' UTR are also associated with RMP that regulate the mRNA stability and localization. And then polyA sequence and base modification are all related to the half-life mRNA vaccine. So due to the importance of rational design of mRNA vaccines, academia and industry have competitively acquired their patent for mRNA structure and codon optimization as shown in this table. Moderna, BioNTech, and CureVac in industry and UPenn published many primary patents for the sequences of 5' UTR and codon and 3' UTR, as well as 5' cap, polyA tail, and base modification. However, although the global vaccine company possesses the portfolio patent,
they are also licensing some primary patent from others in a particular part. So let's take a look what technique Moderna and Pfizer are used to produce the vaccines against SARS-CoV-2. So Moderna produced a vaccine named mRNA-1273, which uses vaccinia capping plus 2' O-methylation, and the optimized artificial sequence of 5' UTR, and codon-optimized spike protein with 2 mutation and N1 pseudouridine modification. And the 3' UTR use a natural 3' UTR sequence of human alpha globin and UGA, UAA, UGA as a stop codon array to make sure stop translation. However, Pfizer and BioNTech produced a vaccine named BNT162b2, which used the clean cap structure and the modified human alpha globin as a 5' UTR, and the codon optimized spike protein with 2 same mutation, and mitochondrial ribosomal sequence as 3' UTR, and UGA as a stop codon array. Because the expression of human alpha globin is known to be very high and stable, the Moderna and Pfizer took advantages of natural or modified UTR sequences of the alpha globin. If we use natural sequences, we can avoid the patent issue. So that's why the company are searching the optimal sequences in the nature. The Moderna has studied the relationship between the structure of 5' UTR and the protein expression and found that the thermodynamically stable structure such as G-codoplex of the 5' UTR are negatively correlate with the translation. But some structure at specific position of 5' UTR were positively correlate. So the company developed a model to predict the translational efficiency based on the structure of RNA is shown here. In addition, the Moderna collaborated with a research lab in University of Washington to build the AI model to predict the optimal artificial sequence of 5' UTR that makes the abundant protein. They utilize convolutional neural network trained with a large-scale data set of 50 nucleotide random sequences and their corresponding translation efficiencies. The model could efficiently predict the optimized 50 nucleotide sequence of 5' UTR, and the Moderna published some patents of the optimal artificial sequence for 5' UTR. And the codon optimization is also a challenging problem. Although the data for codon optimization have been accumulated in many years, but the majority of data was generated in yeast system. The model was not efficiently working in the mammalian system. So codon optimization issues seem to be more complicated in the mammalians. So Moderna also used the structure of ORF, open reading frame, to predict the RNA functional half-life. And then the codon optimization is heavily rely on the GC contents in general. The first human genes include very low CpG dinucleotide in RNA, but viral RNA could include a high CpG dinucleotide, which are recognized by zinc finger antiviral protein, in short JAP. The JAP specifically targets CpG element in the viral RNA and recruit cellular RNA degradation complexes to degrade the viral RNA genomes. Interestingly, some muscle cells display very low level of JAP, which allow viral RNAs are survived in the muscle cell. The RNA with higher GC contents is more stable than AU-rich RNA in general. So the RNA vaccine with higher GC can be more stable in the muscle cell. So these CpG dinucleotide composition and GC contents are important features to be considered in an optimal design of open reading frame of mRNA vaccines. In addition, the adequate speed of ribosomal elongation ensures the proper folding of proteins. The knockout of NCS2 required for cyanylation of uridine at the wobble position led to
delay of elongation, resulting in the increase of aggregation of the proteins. So this means the controlled elongation times is important to properly fold the protein structure. So we may need to learn how to codons are optimally distributed in terms of elongation time. We also need to consider stop codon choice because each stop codon display different efficiency for the translation stop. In fact, highly expressed genes tend to contain UAA as a stop codon. However, Pfizer use UGA, but Moderna use UGA, UAA, UGA. It's also known that the tetranucleotide termination signal is also important for stop codon. And the previous study showed that UAAA is the best sequence for the stop codon. So let's move on to the 3' UTR. The sequence composition of 3' UTR largely regulates mRNA half-life because there are many sequence elements that mediate diverse RNA binding protein association in the 3' UTR. For instance, AU-rich element binding protein bind AU-rich element and destabilize the target mRNA. And agonist bind to microRNA target sites, destabilizing target mRNA. The BioNTech performed an experiment to characterize 3' UTR elements that maintain the stability of RNA in the transcription stop conditions. And then they found the mitochondrial encoded 12S ribosomal RNA 3' UTR as a top hit. So building deep generative model to predict the stability of 3' UTR sequences could be specific to the cell type. So if we develop the vaccine for pathogen, then we may focus on the muscle cell or antigen presenting cell to build the AI model for the 3' UTR. But if we develop the vaccine for cancer, then we may want to focus on the cancer cell to build the AI model. And the last, the poly tail is the important part to protect the 3' end of mRNAs. Poly binding protein guard RNA from the deadenylases. Professor Nettie Kim lab found that some non-A nucleotide in the poly stretch can protect the degradation of mRNAs. So smart design of poly tail is also needed for the development of stable mRNA vaccines. Okay, this is as a take-home messages. The AI-aided design of optimal RNA sequence and structure is necessary for the development of smarter mRNA vaccine. And so big data with random sequence libraries will help to develop the effective AI model to design smart mRNA vaccines. So I will stop here. Thank you, and I'm happy to take any questions. Thank you very much. Your nice talk, Professor Na. Continue introduce our side, Professor Kim Jung-gi. He is a professor, Korea University College of Medicine. Today, he will give us talk about influenza vaccine adjuvant, efficacy verification, and clinical trial. Professor Kim, please. Professor Lee, can you see my file here? Good. Not yet? The sound is very good. Continue. Okay. Go ahead. Okay. Thank you for nice introduce. Congratulations for the 5th Korean-Russian Science Day. This is Jung-gi Kim, who is a professor at the College of Pharmacy, Korea University. Yes, today I will talk about process aloe vera gel called PEG as an influenza vaccine adjuvant, efficacy verification and clinical trial. I will talk in order introduction to influenza and adjuvant effect of PEG in a mouse model as well as in a clinical trial.
At first, I will talk about introduction to influenza. Influenza is an infectious disease caused by influenza virus, which is different from common cold. Common cold is caused by various pathogens, including certain viruses such as rhinovirus, coronavirus, adenovirus, etc., as well as certain bacteria causing pneumonia. However, as I mentioned, influenza is caused only by influenza viruses. Influenza viruses are family members of also Myxoviridae. There are 3 types of influenza viruses, type A, B, and C. Among these 3 types of influenza viruses, influenza A virus is representative because influenza A virus can infect various host species, including birds and mammals. Influenza A virus is further classified into 18 HA and 11 NA subtypes. However, influenza B and C viruses have its limitation in terms of the host tropism. That means those 2 types of influenza virus can impact few host species, including humans. Influenza B virus is also classified into 2 antigenically distinct lineages instead of subtypes, Yamagata and Victoria lineages. Influenza A and B virus can cause seasonal epidemics in human every winter seasons, which is called human seasonal influenza. Symptoms of human seasonal influenza include high fever, which is representative symptoms, as well as other respiratory symptoms, including headache, chills, cough, muscle aches, etc. The lethality rate of human seasonal influenza is around 0.1%, mostly occurring in adults who are older than 65. Current causative agents of human seasonal influenza includes H1N1 subtypes and H3N2 subtypes of influenza A virus, as well as influenza B virus. In case of influenza viruses, there are notable variations from year to year. Influenza A virus also can cause influenza pandemics. In the past century, there are 3 representative influenza pandemics, Spanish flu, Asia flu, as well as Hong Kong flu. In this century, there were 1 more influenza pandemic, which is 2009 H1N1 novel influenza pandemic. Of those 4 pandemics, the Spanish flu was the most notorious pandemic influenza because mortality rate of the Spanish flu was estimated to be around 10 to 20%. These influenza pandemics caused by either direct transmission of avian influenza virus to human or recombinant viruses between avian, human, as well as swine viruses. Most virologists predict that H5N1 and H7N2 subtypes of influenza A virus have a high possibility to cause next influenza pandemic. There are 3 major methods to control influenza: diagnosis, vaccines, as well as antivirals. Of these 3 major methods to control influenza, I will focus on vaccination here. WHO has announced influenza vaccination is principal measure for preventing influenza. Ideal influenza vaccine candidates should be efficacious, like vaccines against other infectious disease. Especially in case of influenza vaccine, there's 1 more option, which is inducing cross protection, because influenza A virus has various subtypes, as well. Also, as I mentioned, there are notable variation year to year. There are some unmet needs in influenza vaccination. In terms of production, the influenza vaccine current influenza vaccines are manufactured using the chicken embryo, as well as sometimes using cells
such as MDCK. As you can see here, this one shows the manufacturing process of the current influenza vaccines. As you can see here, is current influenza vaccine manufacturing process is quite complicated. That means current influenza vaccines have the limitation in preparedness to pandemics. In terms of efficacy, the efficacy of current influenza vaccines are quite low. If you see here, this one shows the efficacy of the influenza vaccines from 2012 through the 2018. The efficacy range were between 19 to 52% of efficacy. That means, as I mentioned, the current influenza vaccine efficacy is quite low. To solve problem, we have to develop new or next generation vaccines, such as universal vaccines and mRNA vaccines, etc. However, to develop the next generation vaccine, it is hard to develop these types of vaccine. So I think more easier approach to solve the current influenza vaccine problem is to develop the efficient vaccine adjuvant. This slide shows the history of the vaccine adjuvant. There are representative vaccine adjuvants. So, for example, aluminum salt is called alum. Alum was developed in 1926 and was approved in the United States. Whereas in Europe, MF59 and AS0304 adjuvants were developed and approved, not in the United States. However, the effectiveness of adjuvant has tendency to be specific to the individual vaccine. So we have to develop the new types of vaccine adjuvant. So in this study, we try to evaluate the efficacy of aloe vera gel. Especially in this study, we used processed aloe vera gel as an influenza vaccine adjuvant. So aloe vera gel has been reported to have various biological activities, such as wound healing activity, anti-cancer activity, antiviral activity, antimicrobial activity, etc. Basically, aloe vera gel contains various types of polysaccharide. Among those, the polysaccharide ace-mannan has been reported is major component of aloe vera gel. However, other types of polysaccharides, we do not know about this one, and especially role of this the other types of the polysaccharides. Also, aloe vera gel contains other types of ingredients such as anthraquinones, which is negative, enzyme and minerals, saponins, vitamins, etc. So, as I mentioned, we didn't use a naive aloe vera gel. Instead, we use processed aloe vera gel, because in our proceeding experiment, basically certain range of the molecular weight of polysaccharide, for example, 10 to 200 kilodalton molecular weight, has more active biological functions. So based on this data, we process this naive aloe vera gel. For example, we treated naive aloe vera gel with cellulase and heating, and we use charcoal column to remove anthraquinone. As I mentioned, this is negative. And then finally, we perform the reflectance window dry. Then, as you can see here, when you compare the size of polysaccharide of naive aloe vera gel polysaccharides in comparison with some PEG, basically in case of PEG, this certain range of the polysaccharides is abundant. So at first we try to evaluate the effect of the PEG in influenza vaccination in mice. So in this case, we use
adjuvant, which is raw material vaccine per the 2009 novel influenza vaccine, which is just antigen of the California 07 virus. Then before vaccination with this antigen, we orally administered this PEG per 2 weeks before post vaccination, and total we administered 4 weeks. And then finally, we challenged with the Korean isolate of the 2009 H1N1 novel influenza virus. Then we measured this body weight change, survival rate, and then humoral immune responses. As you can see here, this green triangle shows the vaccine-only control. This one shows only 6% of a survival rate. However, when we use the PEG before immunization, which is orally administered, in this case, it shows the 100% of the survival rate. So the survival rate was increased by around 40% when we use the PEG. Also, when you see the humoral responses, which is the HI antibody titer, so if you see here and here, when you use a PEG, the HI antibody titer was increased in comparison with the vaccine antigen control, antigen-only control. And next, we use commercial trivalent influenza vaccine instead of the antigen. So everything was the same, but only difference is that in this case, we just immunized, we performed a single immunization. Same thing, before immunization, we orally administered is PEG to mice. Then we continuous to administer for six weeks. If you see this figure, the purple color shows that is the vaccine-only control. However, when we use the PEG, the survival rate was increased by the 40%, which is the same result as the previous result. And then next, in case of 2 previous experiments, we challenged with the homologous virus. However, this time we tried to challenge it with the heterologous H3N2 virus. As I mentioned, we used commercial trivalent influenza vaccine containing H3N2 subtype vaccine strain. In terms of the subtype, which is the same subtype, however, when we compare the phylogenetic trees, this virus, which is challenge virus, Philippine 1982 isolate, this shows a different class. That means this one antigenically heterologous with the vaccine strain. So after challenge, we see the survival rate of the mice. This purple triangle shows vaccine-only control. However, when we use the PEG, which is this orange color, the survival rate was increased by the 50%. Also, in case of HI titer and then virus neutralizing antibody titer was increased in comparison with the vaccine-only control. In conclusion, the oral administration of PEG to mice significantly increased protective efficacy of the vaccine or antigen, also enhanced the humoral immune responses. Next, we evaluate vaccine efficacy of PEG in influenza vaccination in clinical trial. So its total 100 volunteers were subjected, 50 per the placebo and 50 per the PEG group. To measure the humoral responses, we performed the HI assay as well as virus neutralization assay here. Then if you see here, when you use the PEG, the HI antibody titer was increased in comparison with the placebo in all cases of the viral strains. Especially in case of H3N2 subtypes, the increase of the HI antibody titer was statistically significant.
We also measured virus neutralizing antibody titer. So in case of H1N1 subtype and H3N2 subtype, the neutralizing antibody titer were increased in comparison with a placebo. Next, we measured the cell-mediated immune responses. So to measure the cell-mediated immune responses, we performed the ELISpot assay for the interferon gamma producing cells. So as you can see here, when you use a PEG, the number of the interferon gamma producing cells were increased in comparison with the placebo. In case of the placebo, the number of the interferon gamma producing cells was greatly reduced here, so around the 50% here. However, in case of PEG, the number of the interferon gamma producing cells level is maintained. Finally, additionally, we just monitored effect of the oral administration of the PEG on upper respiratory infections. So this table shows the incidence of the cold-like symptoms. So if you compare the PEG and placebo, so in case of PEG, the incidence of the cold-like symptom was significantly lower in comparison with the placebo. In detail is rhinorrhea and is a sore throat, cough, sputum is statistically significantly reduced in the PEG group is in comparison with the placebo. Also, nasal congestion has the positive effect here. Additionally, is the muscle ache also reduced in the PEG group in comparison with placebo, and additionally, headache and hoarseness and sneezing, earache also reduced. In conclusion, the oral administration of the PEG to human seems to significantly increase the efficacy of commercial seasonal influenza vaccine, as well as enhancing the humoral and cell-mediated immune responses. Additionally, the oral administration of PEG to humans significantly reduced the respiratory tract infection and symptom in comparison with the placebo. Thank you for your attention. Thank you very much. You are great to talk, Professor Kim. And now is last talk to me. Mr. Lee Dong-young, could you share my slide in your side? Yeah, you can do it. Mr. Lee Dong-young, could you share my slide in your side? 네, 지금 현장에 열렸습니다. 되나요? Because my laptop is something problem, maybe mechanical problem, so that's why I cannot open it. So, Mr. Lee Dong-young, could you help me? Thank you very much, Mr. Lee. I'm briefly introduction of the situation of development of a vaccine against COVID-19 in Korea. Next slide. Next slide, please. Yeah, the 8 Korean pharmaceutical company now is developing vaccine using the POP platform, protein subunit, DNA, virus vector, and RNA. Next slide. Please, next slide. You already know that this virus origin from bat and transmission human is by the intermediate host or direct from bat. Next slide. First case was reported in 2019, December in Wuhan. Next slide. Next slide. The target is the vaccine target is RBD of the spike protein receptor binding domain. Next slide.
Next slide. Most presenter already introduction of this the vaccine strategies for SARS-CoV-2. So I cannot skip this slide, except today's the presenter introduced the COVID-Vac, which is the produced by the Russia inactivated vaccine, right? Next slide. Yeah, so our situation of the development of SARS-CoV-2 vaccine is 8 Korean pharmaceutical company, SK Bioscience, IBI, Salid, Jinwon, and Genexin, and Curatex, HK Innoen. This company are developing vaccine, and the status of clinical trial is from the page 1 to page 3. Next slide. And SK Bioscience developed the vaccine, called the GBP510. This is submit the phase 3 IND. This vaccine is a recombinant protein vaccine, and the merit of advantage of this vaccine is cheaper compared with the Moderna and Pfizer, and storage temperature is higher than Moderna and Pfizer. Next slide. The already mentioned that most of the presenter SARS-CoV-2, we worry about the VOC variant of the concern. Next slide. The VOC is apparent from the last year, September, Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omicron. Next slide. Next slide. Because the licensed vaccine target is NTD, or receptor binding domain, the length of this target is very short. That's why when a virus is grown under the selective pressure, this virus can easily happen to the mutation for immune evasion. Next slide. So that's why the already developed vaccine cannot already developed vaccine cannot effect to some VOC. That's why we consideration of the variant of the COVID-19 for developing vaccine. Next slide. Professor Nam already mentioned about the AI-driven prediction. So that's why we also need to consideration of the variant of the COVID-19 using the AI-driven prediction. The MIT, and next slide, IBM already tried to predict mutation in RBD. So so that's why I think that it is needed to the more accuracy or effective vaccine using the AI-driven. Next slide. So I briefly introduced about development of vaccine against COVID-19 in South Korea. We have the 8 Korean company, pharmaceutical company, developing vaccine using the POP platform, and SK Bioscience is now developing vaccine. GBP510 is submit to clinical 3. This vaccine is maybe the more promising. Thank you very much. Thank you very much, Professor Lee, for your fantastic presentation. Dear colleagues, we fulfilled all our program, and now we have 5 minutes, sorry, for discussion. Yeah. We can ask some questions, our participants.
You can do it. Are there any questions? Okay. I think we, yeah, please, doctor, please, Professor. First of all, thank you very much. Your nice talk about the vaccine and drug development. And I have two questions about the Sputnik vaccine and Covivac vaccine, about the effectiveness and the adverse effect. Because I cannot heard that about the adverse effect and effectiveness of this vaccine to the VOC variant of concern, especially Omicron. Please, Dr. Gushin. Yes, thank you for your question. In my presentation, I was really more concentrated on effectiveness and especially laboratory tests for checking effectiveness against Omicron and some clinical data on effectiveness of vaccine against Delta. But concerning safety, now we have also quite a lot of independent information, especially from Argentina, because I was short on time, I didn't show some slides showing that severe adverse effects and reactions, they're quite rare, and especially most of the reactions are local and quite expected and mild. Temperature, pain inside of vaccine injection, and headache, flu-like syndrome. That's the most often conditions. But conditions like clinically relevant, when you need to hospitalize patient, we meet very rare. It's 1 per 100,000, 1 per million, something like that. How about the thrombocytopenia with the thrombosis? Because the adenovirus vector vaccine happened some adverse event, such as thrombocytopenia with the thrombosis. We don't see such thrombocytopenias as described for other vector vaccines like AstraZeneca or Johnson, and we link this with differences in vaccine purifications, because we have much more advanced purification protocol. And this purification protocol allows us to purify vaccine from histone proteins, histone proteins which are known, quite known to induce these thrombocytopenia-like conditions. Thank you very much. Are there any questions? Please, please. You have? Oh, yes, please. And as far as I remember, there was also a question about Covivac. Covivac vaccine at the moment demonstrates about 86% of seroconversion. But we understand that the efficacy of Covivac is not limited by neutralization level only. As soon as Covivac is a whole virion vaccine, we expect that some antibodies can not neutralize but act as markers for the cells, just to destroy the virus particles. And as for Covivac side effects, we have mainly we have only local reactions, and very rare we observe systemic reaction such as mild temperature.
So as for the effect of neutralization, the macrophages, they just destroy the virus particles marked by, let's call it the whole zoo of antibodies. How about the Omicron? Because we have antibodies not only for S protein, but also for other proteins which are presented in the whole virus. Thank you. How about the effectiveness to Omicron? We have not yet observed Omicron yet, because we closely monitor the situation in Russia, and we are in close cooperation with the clinics and hospitals, and we collect the samples from there regularly. But for now, we fail to discover Omicron yet. As soon as we obtain Omicron, then we are able to report the efficacy against Omicron. Thank you very much. Yeah. Thank you. Are there any questions? I have one question to Professor Avdeyev. You told us that now relative to the treatment by or with corticosteroids are changed. And what is your attitude to that point now? Do you apply the treatment with corticosteroids now? К самому микрофону нажмите. Нет, да. Все, okay. Thank you very much for your question. It's a very tricky question, because now we have some difficulties in applying this protocol, strict protocol, to all of our patients. Because, for example, in elderly, many of our patients have comorbid conditions such as diabetes, hypertension, and so sometimes it's quite dangerous to administer the same dose as to the more younger patients. And now our attitude to the strict protocol of steroids are more, more mild in some patients with clear severe comorbid conditions. We do not administer corticosteroids. For our opinion, it's more safe to do not treat than to treat with steroids. Thank you, Sergey Nikolaevich. Dear colleagues, we can complete our meeting. If you have any questions, please ask. No questions. I would like to thank all our participants, especially our presenters. I think we organized and conducted a really very important and very useful meeting. Yeah. I would like to thank our organizer, first of all, Dr. Sogel Von. Thank you very much. Your activity and your real job in that direction could us a possibility to conduct that meeting. You know, we are ready to organize new meetings. You know, the approaches to the diagnostics, to treatment and vaccination, I mean prophylactics, are developing, and we have a lot of platforms to discuss each those equations, those problems, and now I think all our meetings will be very useful. Thank you very much.
and I think we can meet in the near future. Thank you very much. Yeah, thank you very much for us. I think that it is a really good opportunity to together study with Russia and Korea. So I think that this is one step to forward the collaboration. Okay, thank you very much. Thank you. We have done it. We started to cooperate in some directions. I mean, first of all, our vaccine Covivac, and we started working together in that direction. And I think we will have a possibility in near future to consider that program to discuss some results of that cooperation. And we have a lot to meet with us as soon as possible. Thank you very much. Probably, yeah. Thank you very much.